Kein Bock mehr auf Hyperchende Modus wie du den Sensibilität in echt stark verwandelst. Du bist total okay och als Hyperchende aber jetzt stark durch. Hoch Sensibilität ist ein Phänomen, das zunehmend Aufmerksamkeit erholt. Da immer mehr Menschen beginnen, sich in diesem Begriff wiederzukennen. Doch was bedeutet es genau? Hoch sensibel zu sein, es handelt sich dabei nicht eine Krankheit oder ein Syndrom, sondern ein Persönlichkeitsmerkmal, das etwa 15–20% der Bevölkerung betrifft. Hochsensibel Menschen nehmen Reis intensiver wahr und verarbeiten sie tiefgehender als andere. Das betrifft Saul oder sehr Einfluss wie Lom. Licht oder Geruch als Ortswisk menschlichen emotionellen Druck. Dies kann Saul ein große Bereicherung sein, als eine Herausforderung darstellen, je nach den Umständen und der Art und Weise, wie die Betroffenen gelernt haben, mit ihrer Sensibilität umzugehen. Im Alltag zeigt sich Hochsensibilität auf vielfältige Weise. Hochsensible Menschen neigen dazu, sehr empfänglich für subtile Veränderungen in ihrer Umgebung zu sein. Sie bemerken oft Dinge, die an der Übersehen, die leichten Schwingungen in der Stimmung eines Raums, das Flackern einer Glühbirne oder die sanfte Veränderung im Gesichtsausdruck einer anderen Person. Die Vielfältigkeit erlaubt es ihnen, tief emotionell und intellektuell Verbindungen zu anderen und ihrer Umwelt aufzubauen. Sie erleben die Welt oft reicher und nuancierter, was ihre Kreativität, Empathie und Reflexionsfähigkeit fördert. Gleichzeitig können diese intensiven Wahrnehmungen aber auch überwältigend sein. Hochsensible Menschen berichten häufig von Erschöpfung nach sozialen Interaktionen oder dem Aufenthalt in belebten, lauten Umgebungen. Die Reizüberflutung führt oft dazu, dass sie sich in Rucksack begeben, ihre Batterien aufzuladen. Während viele Menschen in ihrer Freizeit Ablenkung suchen, benötigen hochsensibel oftmals Ruhe und allein sein, sich wieder zu erholen. Die Hochsensibilität betrifft nicht nur die physischen Sinn, sondern auch die emotionelle Welt der Hochsensiblen. Sie fühlen Emotionen intensiver und sind oft tief von den Gefühlen anderer beeinflusst. Ein trauriger Film kann sie stundenlang beschäftigen. Ein Streit mit einem geliebten Menschen kann emotional sehr belastend sein. Auch hier gibt es positive und negative Seiten. Einerseits sind hochsensibel oft sehr einfühlsam und mitfühlend Menschen, die tief, bedeutungsvoll Beziehungen aufbauen können. Andererseits kann das intensiv Miterleben der Gefühle anderer emotional sehr fordernd sein, insbesondere wenn sie Schwierigkeiten haben, sich abzugrenzen. Die Hochsensibilität ist ein angeborene Merkmal, das sich schon in der frühen Kindheit zeigt. Viele hochsensible Erwachsene erinnern sich daran, dass sie schon als Kinder besonders empfindlich auf laut Geräusch, grelles Licht oder stark Geruch reagiert haben. Vielleicht hatten sie auch eine besonders enge Beziehung zu ihren Eltern oder waren in sozialen Situationen schüchtern und zurückhaltend. Auch die Reaktion auf Kritik oder Konflikt war oft stärker ausgeprägt als bei anderen Kindern, was zu Missverständnissen führen konnte. Manche Kinder wurden als überempfindlich bezeichnet oder hatten das Gefühl, anders zu sein als ihre Altersgenossen. Die Ursachen für Hochsensibilität sind vielfältig und werden noch intensiv erforscht. Es wird vermutet, dass sowohl genetische als auch neurologische Faktoren eine Rolle spielen. Das Nervensystem hochsensibler Menschen scheint besonders reaktionsfreudig zu sein,
was zu einer verstärkten Verarbeitung von Reisen verhindert. In der Vergangenheit wird Hochsensibilität oft als schwach angesehen. Doch mittlerweile gibt es ein Wachsensverständnis dafür, dass es sich eine ganz besondere Art der Wahrnehmung handelt, die, wenn sie richtig genutzt wird, ein Quell von Stock und Kreativität sein kann. Ein wichtiges Thema im Zusammenhang mit Hochsensibilität ist das richtige Management dieser Eigenschaft. Viele hochsensible Menschen fühlen sich häufig überfordert und ausgebrannt, wenn sie sich nicht genügend Zeit für Erholung und Selbstversorgung nehmen. Daher ist es entscheidend, dass sie lernen, ihre Grenzen zu erkennen und diese auch nach außen zu kommunizieren. Dies kann bedeuten, dass sie sich bewusst Pausen in sozialen Situationen nehmen, sich regelmäßig Zeit für Entspannung und Reflexion einplanen und sich nicht zu stark unter Druck setzen, immer funktionieren zu müssen. In einer Welt, die oft auf Schnelligkeit, Effizienz und Leistungsorientierung ausgelegt ist, haben hochsensible Menschen oft das Gefühl, dass sie nicht mithalten können oder nicht in das gängige Bild von Erfolg passen. Doch gerade ihre Sensibilität kann sie zu einzigartigen und wertvollen Beiträgen in Gesellschaft und Beruf befähigen. Sie können andere inspirieren, die Welt aus einer anderen Perspektive zu sehen, Empathie und Mitgefühl zu fördern und kreative Lösungen für komplexe Probleme zu finden. Hochsensibilität bedeutet also, eine intensive Verbindung zur eigenen inneren und äußeren Welt zu haben. Es erfordert Achtsamkeit und Selbstversorgung, die Sensibilität als stark zu nutzen. Gleichzeitig ist es ein Wunderbegab, die es erlaubt, das Leben in all seinen Facetten zu spüren und zu schätzen. Was ist Hochsensibilität? Hochsensibilität ist ein Begriff, der von der amerikanischen Psychologin Dr. Elaine N. Aron in den 1990er Jahren geprägt wird. Beschreibt ein Persönlichkeitsmerkmal, bei dem Betroffene auf subtile Reize aus ihrer Umgebung besonders intensiv reagieren. Etwa 15-20% der Menschen werden als hochsensibel eingestuft, was bedeutet, dass sie ein empfindliches Nervensystem haben und Reize, sehen es SOS Eindruck oder emotional Signal, tiefer und intensiver verarbeiten als der Durchschnitt. Hochsensible Menschen im Englischen oft als HSP, highly sensitive persons, bezeichnet, erleben die Welt sich herum stärker und detaillierter. Dies betrifft sowohl visuell und auditiv Reize als auch gerisch, Berührungen und emotional Stimuli. Sie nehmen viel kleine Details wahr, die anderen Menschen entgehen. Die Feinfühligkeit für die Umwelt kann als eine Art Superkraft angesehen werden, da sie die Möglichkeit bietet, tiefer zu spüren und intensiver zu erleben. Es ermöglicht eine erhöhte Wahrnehmung von Schönheit, Harmonie und emotionalen Verbindungen, kann aber auch schnell zu einer Überforderung führen, wenn zu viel Reize gleichzeitig auftreten. Dr. Aaron beschreibt Hochsensibilität als eine genetisch bedingte Eigenschaft, die das Nervensystem betrifft. Dies bedeutet, dass das Gehirn hochsensible Menschen auf bestimmte Reize stärker reagiert und diese Reize auch lange verarbeitet. Neurowissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass bei hochsensiblen Menschen Bereiche des Gehirns, die für die emotionelle Verarbeitung zuständig sind, aktiver sind als bei weniger sensiblen Personen. Diese erhöhte Gehirnaktivität bedeutet jedoch auch, dass hochsensible schneller überwältigt werden können, insbesondere in Umgebungen, die laut, chaotisch oder emotional intensiv sind.
Ein wichtiger Aspekt der Hochsensibilität ist das tiefer und umfangreiche Nachdenken über Erlebnis und Erfahrungen. Hochsensible Menschen neigen dazu, Ereignis langer und intensiver zu reflektieren, während dies ein Grundlage für kreative Ideen und tiefe Erkenntnis sein kann. Führt es auch dazu, dass hochsensible Anfällige für Grübeln und Selbstzweifel sind. Dies intensive Reflexion kann in einem positiven Kontext zu wertvollen Einsichten führen, in einem negativen Umfeld jedoch zu Ängsten und Unsicherheiten. Hochsensibilität zeigt sich oft in einer hohen Empfänglichkeit für emotionelle Stimmungen und soziale Dynamiken. Hochsensible Menschen sind sehr einfühlsam und können die Gefühle anderer oft besser verstehen als der Durchschnitt. Sie spüren die kleinsten Nuancen in der Körpersprache oder im Tonfall und reagieren darauf intuitiv. Dies empathische Fähigkeit macht sie zu hervorragenden Zuhörern und unterstützt sie dabei, tiefzwischenmenschliche Verbindungen aufzubauen. Auf der anderen Seite kann dies stark Empathie auch belastend sein, insbesondere wenn sie nicht gelernt haben, sich abzugrenzen und sich vor emotionaler Ermittlungen zu schützen. Hochsensible Menschen haben oft eine ausgeprägte Intuition. Sie verlassen sich stark auf ihr Bauchgefühl und spüren oft unbewusst, was in einer bestimmten Situation vor sich geht oder wie sich bestimmt Ereignis entwickeln könnten. Dies intuitive Fähigkeit erlaubt es ihnen, Entscheidungen auf einer tieferen Ebene zu treffen, als es rein rationales Denken erlauben wird. Oft können sie subtile Muster und Zusammenhänge erkennen, die anderen verborgen bleiben. Interessanterweise ist Hochsensibilität kein rein menschliches Phänomen. Studien haben gezeigt, dass auch in der Tierwelt etwa 15–20% der Tiere als besonders sensibel gelten. Dies Tiere zeigen ordentlich Verhaltensweisen wie hochsensible Menschen. Sie sind vorsichtiger, reagieren stärker auf Reis und haben ein ausgeprägtes Bewusstsein für Veränderungen in ihrer Umgebung. Die Sensibilität ist in der Tierwelt ein Überlebensvorteil, da dies Tiere oft besser darin sind, Gefahren frühzeitig zu erkennen und sich darauf einzustellen. Ein weiteres Missverständnis über Hochsensibilität ist, dass sie mit Introversion gleichgesetzt wird. Während wir hochsensible introvertiert sind, gibt es auch hochsensible Menschen, die extrovertiert sind. Der Unterschied liegt darin, wie sie auf Reis reagieren, nicht darin, wie sie ihre Energie gewinnen. Introvertiert hochsensible fühlen sich oft durch soziale Interaktionen ausgelaugt und brauchen viel Zeit für sich, sich zu regenerieren. Extrovertiert hochsensible hingegen können soziale Interaktionen genießen, empfinden aber dennoch eine schnelle Überstimulation durch äußere Reize und benötigen ebenfalls Phasen der Ruhe. Ein weiterer Besonderheit hochsensibler Menschen ist ihre hohe emotionale Intelligenz. Sie sind in der Lage, die Emotionen anderer Menschen nicht nur wahrzunehmen, sondern auch sehr genau nachzuvollziehen. Diese Eigenschaft ermöglicht es ihnen, tiefer und bedeutsamer Beziehungen aufzubauen. Gleichzeitig kann dies eine Herausforderung darstellen, da hochsensible Menschen oft mit den emotionalen Lasten ihrer Mitmenschen mitschwingen und dies intensiv spüren. Insgesamt bedeutet Hochsensibilität eine tiefe Wahrnehmung und Verarbeitung von Reisen, die sowohl positiv als auch herausfordernd Aspekt hat. Es ist wichtig zu verstehen, dass Hochsensibilität kein Schwäche oder Krankheit ist, sondern ein Variant der menschlichen Wahrnehmung, die es wert ist,
anerkannt geschätzt zu werden. In dem hochsensibel Menschen lernen, ihre Bedürfnis zu erkennen und für sich selbst zu sorgen. Können sie ihre Sensibilität als stark nutzen, die ihnen erlaubt, in einer oft lauten und schnellen Welt ihren eigenen, wertvollen Beitrag zu leisten. Die Hochsensibilitätsskala. Die Hochsensibilitätsskala ist ein wichtiges Instrument, festzustellen, ob eine Person hochsensibel ist. Sie wird von Dr. Elaine Erin entwickelt, eine der führenden Forscherinnen auf dem Gebiet der Hochsensibilität, und basiert auf jahrelanger Forschung. Die Skala ist ein Fragebogen, der bestimmt Merkmale und Verhaltensweisen untersucht, die typisch für hochsensible Menschen sind. Durch die Beantwortung der Fragen können Menschen besser verstehen, ob sie zur Gruppe der Hochsensiblen gehören und wie stark ihre Sensibilität ausgeprägt ist. Die Hochsensibilitätsskala besteht aus einer Reihe von Fragen, die verschiedene Aspekte der Sensibilität abdecken. Sie untersucht unter anderem, wie stark man auf äußeres wie Lärm, Licht und Geräusch reagiert, wie intensiv man Emotionen empfindet und verarbeitet, und wie gut man in der Lage ist, subtil Veränderungen in der Umgebung wahrzunehmen. Jede Frage wird mit stimmt überhaupt nicht, stimmt teilweise oder stimmt vollkommen beantwortet, und die Summe der Punkte gibt dann einen Hinweis darauf, ob und wie stark jemand hochsensibel ist. Ein typisches Beispiel für eine Frage auf der Hochsensibilitätsskala könnte lauten: Werden Sie leicht von hellen Lichtern, starken Geräuschen oder lauten Geräuschen überwältigt? An der Frage könnte sein: Sind Sie empfindlich gegenüber den Gefühlen anderer Menschen? Auch wenn dies ihre Gefühle nicht direkt ausdrücken, dies Fragen spiegeln die wichtigsten Merkmale von Hochsensibilität wider und helfen, die Empfindlichkeit gegenüber verschiedenen Arten von Reisen zu erfassen. Es ist wichtig zu betonen, dass die Hochsensibilitätsskala kein diagnostisches Instrument ist, sondern ein Selbstbeurteilungsfragebogen. Sie soll Menschen helfen, ihre eigenen Empfindlichkeiten besser zu verstehen und sich selbst als möglicherweise hochsensibel zu erkennen. Es gibt kein richtigen oder falschen Antworten, und die Ergebnisse sind kein der Diagnose, sondern ein Hinweis auf bestimmte Neigungen. Der Zweck der Skala ist es, ein Bewusstsein für die eigene Sensibilität zu schaffen und den Betroffenen zu helfen, ihre Bedürfnisse besser zu verstehen und anzunehmen. Die Hochsensibilitätsskala basiert auf der Annahme, dass Hochsensibilität in ihrer Hauptdimensionen erlebt wird. Tiefgründige Verarbeitung von Informationen. Hochsensible Menschen neigen dazu, Informationen tiefgründiger und intensiver zu verarbeiten als andere. Das bedeutet, dass sie oft lange über Erlebnisse nachdenken und dies reflektieren, anstatt einfach weiterzugehen. Dies Dimension der Sensibilität zeigt sich in ihrer Neigung, Situationen und Gefühle aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und dabei eine tiefe Bedeutung zu suchen. Überstimulation. Hochsensible Menschen sind anfälliger für Überstimulation, weil sie ein größere Mengenreisen aufnehmen und verarbeiten. Wenn sie zu viel Reis auf einmal erfahren, sei es durch laut Geräusch, viel Menschen oder eine emotionale Situation, fühlen sie sich schnell überwältigt und brauchen Zeit, sich zu erholen. Diese Überstimulation kann sowohl körperlich als auch emotional Auswirkungen haben und dazu führen, dass sich die Betroffenen erschöpft und gestresst fühlen. Emotionale Intensität und Empathie.
In weiter Dimension der Hochsensibilität ist die intensive Wahrnehmung von Emotionen, sowohl der eigenen als auch der anderen Menschen. Hochsensible Menschen erleben Emotionen oft tiefer und intensiver und sind sehr empathisch. Sie nehmen die Gefühle anderer leicht wahr, auch wenn dies nicht offen ausgedrückt werden, und haben ihn stark Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen. Empfindlichkeit für Subtilreis. Hochsensible Menschen bemerken oft Dinge, die anderen entgehen. Sie sind besonders empfindlich für subtile Veränderungen in ihrer Umgebung, sei es in Veränderung in der Atmosphäre eines Raums, ein kleiner Gest oder ein leicht veränderter Gesichtsausdruck. Dies Fähigkeit zur feinen Wahrnehmung ermöglicht es ihnen, Situationen genau zu erfassen und sich leicht an Umgebungen oder Stimmungen anzupassen. Die Hochsensibilitätsskala berücksichtigt all dies Dimensionen und hilft dabei, ein umfassendes Bild der Sensibilität einer Person zu zeichnen. Menschen, die in mehreren dieser Dimensionen hochwert erreichen, können als hochsensibel eingestuft werden. Was macht die Hochsensibilitätsskala so wertvoll? Sie ermöglicht es den Betroffenen, ihre Sensibilität zu objektivieren und in einen Kontext zu setzen. Viele hochsensible Menschen haben möglicherweise lang Zeit das Gefühl gehabt, anders oder überempfindlich zu sein, genau zu verstehen, warum sie so stark auf bestimmte Reis reagieren. Die Skala gibt ihnen ein Sprach, ihre Erfahrungen zu beschreiben, und hilft ihnen, ihre Sensibilität als normalen und wertvollen Teil ihrer Persönlichkeit anzuerkennen. Ein weiteres wertvolles Merkmal der Hochsensibilitätsskala ist, dass sie als Ausgangspunkt für Selbstreflexion und persönliches Wachstum dienen kann. Hochsensible Menschen können durch die Skala erkennen, in welchen Bereichen ihres Lebens sie besonders empfindlich reagieren, und darauf aufbauend Strategien entwickeln, besser mit dieser Empfindlichkeit umzugehen. Zum Beispiel können sie lernen, ihre Grenzen besser zu schätzen, regelmäßig Pausen in hektischen Umgebungen einzuplanen oder sich bewusst Zeit für Entspannung und Selbstversorgung zu nehmen. Es gibt auch Kritiken der Hochsensibilitätsskala, insbesondere von denen, die befürchten, dass sie zu einer Überbetonung von Sensibilität als Label führen könnte. Einige Experten sind der Meinung, dass Hochsensibilität als Eigenschaft zwar wertvoll ist, aber nicht isoliert betrachtet werden sollte. Es ist wichtig, dass Menschen nicht das Gefühl haben, auf ihre Sensibilität reduziert zu werden, sondern sie als einen Aspekt ihres gesamten Wesens betrachten. Insgesamt bietet die Hochsensibilitätsskala einen wertvollen Rahmen, Sensibilität besser zu verstehen und zu akzeptieren. Sie hilft Menschen, die ihre intensiven Empfindungen oft als Belastung wahrnehmen, ihre Sensibilität als stark zu begreifen und besser mit den Herausforderungen des Alltags umzugehen. Hochsensible Menschen können so lernen, ihre Empfindlichkeiten als wertvolle Quelle von Einsicht, Empathie und Kreativität zu nutzen. Unterschied zwischen Hochsensibilität und anderen Persönlichkeitsmerkmalen. Hochsensibilität wird oft mit anderen Persönlichkeitsmerkmalen verwechselt oder gleichgesetzt, insbesondere mit Introversion, Empathie oder Neuroticismus. Obwohl es Überschneidungen gibt, handelt es sich bei Hochsensibilität ein einzigartiges und spezifisches Merkmal, das sich von diesen anderen Eigenschaften deutlich unterscheidet. Es ist wichtig, diesen Unterschied zu verstehen,
Hochsensibilität in ihrer vollen Bandbreite zu erfassen und richtigen zuordnen. Einhufige meist die Gleichsetzung von Hochsensibilität mit Introversion. Tatsächlich sind viele hochsensible Menschen introvertiert, aber nicht alle. Untersuchungen haben gezeigt, dass etwa 70% der Hochsensiblen introvertiert sind, während die restlichen 30% extrovertiert sind. Introversion beschreibt Persönlichkeitseigenschaft, bei der Menschen Energie aus der Innenwelt beziehen und tendenziell ruhend allein sein gegenüber sozialen Aktivitäten bevorzugen. Hochsensibilität hingegen bezieht sich auf die Intensität, mit der sie Reis wahrgenommen und verarbeitet werden. Während introvertiert hochsensibel möglicherweise den Rückzug suchen, sich vor ihrer Überflutung zu schützen, können extrovertiert hochsensibel durchaus die Gesellschaft anderer genießen, empfinden jedoch ebenfalls schnell Überstimulation und benötigen Erholungsphasen. Der Unterschied liegt also weniger in der Energiequelle, Innen- oder Außenwelt, sondern in der Art und Weise, wie stark Reis auf die Person wirken. Ein weiteres Merkmal, das oft mit Hochsensibilität verwechselt wird, ist Empathie. Empathie ist die Fähigkeit, sich in die Emotionen und Perspektiven anderer Menschen einzufühlen. Hochsensible Menschen haben oft eine hohe Empathie, dass sie die Gefühle anderer sehr gut wahrnehmen können. Doch nicht jeder Empath ist zwangsläufig hochsensibel. Empathie kann gezielt auf emotionell Zustand anderer Menschen gerichtet sein, während Hochsensibilität eine breite Sensibilität gegenüber einer Vielzahl von Reisen umfasst, einschließlich physischer, sensorischer und emotionaler Reis, während Empathie eine sozial und emotionell Fähigkeit ist. Betrifft Hochsensibilität die Gesamtwahrnehmung und Informationsverarbeitung. Ein hochsensibler Mensch kann daher besonders empathisch sein, aber auch von sensorischen Reisen wie Lärm oder Licht stark beeinflusst werden, was nicht zwangsläufig bei einem empathischen Menschen der Fall ist. Neuroticismus ist ein weiter Persönlichkeitsdimension, die oft mit Hochsensibilität verwechselt wird. Menschen mit hohem Neuroticismus sind tendenziell ängstlicher, reizbarer und emotional instabiler. Sie neigen dazu, negative Emotionen stärker zu empfinden und haben oft Schwierigkeiten, mit Stress umzugehen. Während hochsensible Menschen ebenfalls stark auf äußere Reize und Emotionen reagieren, ist dies nicht zwangsläufig mit negativer Emotionalität oder emotionaler Instabilität verbunden. Hochsensible Menschen können sehr ausgeglichen und emotional stabil sein, aber trotzdem intensiv Reaktionen auf ihre Umgebung zeigen. Der Unterschied besteht darin, dass Hochsensibilität nicht per se mit negativen Emotionen oder psychischer Instabilität einhergeht, sondern lediglich eine tiefe Wahrnehmung und Verarbeitung von Reisen darstellt. Während Neuroticismus oft als negativ belastet angesehen wird, ist Hochsensibilität neutral und kann, je nach Umgang damit, sowohl positiv als auch negativ Aspekt haben. Ein weiteres Konzept, das häufig mit Hochsensibilität in Verbindung gebracht wird, ist Überempfindlichkeit. Es gibt jedoch einen wesentlichen Unterschied. Überempfindlichkeit kann eine kurzfristige Reaktion auf spezifische Umstände oder Situationen sein und steht oft im Zusammenhang mit einem Übermaßen Stress oder emotionaler Anspannung. Hochsensibilität hingegen ist ein angeborens und dauerhaftes Persönlichkeitsmerkmal, das die grundsätzliche Art und Weise beschreibt, wie eine Person Reis wahrnimmt und verarbeitet.
Warend überempfindlich Reaktionen oft mit einer stressbedingten Überlastung des Nervensystems zu tun haben, ist Hochsensibilität eine kontinuierlich, intensive Art der Reizverarbeitung. Hochsensibilität kann auch mit Sensory Processing Sensitivity SPS verwechselt werden, einem Begriff, der manchmal synonym verwendet wird. SPS beschreibt die Neigung, sensorische Informationen tief und detailliert zu verarbeiten. Hochsensibilität ist im Grunde eine Manifestation dieser erhöhten sensorischen Verarbeitung. Was sie jedoch besonders macht, ist die Kombination aus tiefer Verarbeitung und erhöhter Empfänglichkeit für sowohl positiv als auch negativ Reize. SPS umfasst oft ein breiter Palette von sensorischen Empfindungen, während Hochsensibilität speziell auf die intensivierte und detaillierte Verarbeitung dieser Empfindungen abzielt. Es ist auch wichtig, Hochsensibilität von Hochbegabung abzugrenzen, obwohl es Überschneidungen geben kann. Hochbegabt Menschen verfügen oft über eine hohe kognitive Leistungsfähigkeit und Kreativität. Hochsensible Menschen sind zwar oft auch kreativ und reflektierend, aber Hochsensibilität beschreibt primär die Intensität der Reizverarbeitung, während Hochbegabung kognitive Fähigkeiten umfasst. Hochsensible Menschen können hochbegabt sein. Aber dies ist nicht zwingend der Fall, und nicht alle Hochbegabten sind hochsensibel. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Hochsensibilität ein einzigartiges Merkmal ist, das sich durch eine erhöhte Empfänglichkeit und tiefe Verarbeitung von Reizen auszeichnet. Es mag sich mit anderen Persönlichkeitsmerkmalen überschneiden, wie Introversion, Empathie oder Neuroticismus, aber es bleibt ein eigenständiges Konzept. Das Verständnis dieser Unterschied ist wichtig, Hochsensibilität als Teil der menschlichen Vielfalt zu schützen und sie nicht fälschlicherweise mit negativen Eigenschaften zu verwechseln. Hochsensible Menschen profitieren davon, ihre Sensibilität als wertvollen Teil ihrer Identität zu erkennen und zu verstehen, wie sie sich von anderen Persönlichkeitsmerkmalen abhält. Das Geschenk der Hochsensibilität entdecken. Hochsensibilität wird oft als Herausforderung betrachtet, insbesondere in einer Welt, die auf Schnelligkeit, Lautstärke und ständig Reiz ausgerichtet ist. Für viele Hochsensible kann es schwierig sein, ihren Platz in dieser hektischen Umgebung zu finden. Doch abseits der Herausforderungen bietet Hochsensibilität auch ein tiefes und bedeutungsvolles Geschenk. Wenn hochsensible Menschen ihre einzigartige Wahrnehmung und Empfindsamkeit nehmen und lernen, sie zu nutzen, können sie tief Einsichten, Kreativität und ein Bessen der Verbindung zur Welt sie herum entdecken. Eins der bedeutendsten Geschenk der Hochsensibilität ist die Fähigkeit, die Welt in ihrer ganzen Tiefe und Nuancität wahrzunehmen. Hochsensible Menschen bemerken oft Details, die anderen entgehen. Sie erleben Farben intensiver, spüren subtil Veränderungen in der Atmosphäre eines Raums und nehmen emotionell Schwingungen auf, die für an der unsichtbar bleiben. Die Vielfältigkeit ermöglicht es ihnen, Schönheit und Harmonie in ihrer Umgebung zu erkennen, sei es in der Natur, in Kunstwerken oder in zwischenmenschlichen menschlichen Beziehungen. Es ist die erhöhte Wahrnehmung, die sie oft dazu inspiriert, tief und bedeutsam Moment zu schätzen und zu kultivieren. Die Fähigkeit zur tiefen Wahrnehmung führt oft zu einer ausgeprägten Kreativität. Hochsensible Menschen finden in ihrer Sensibilität eine Quelle der Inspiration, die es ihnen ermöglicht,
Einzigartige Werk zu schaffen, sei es in der Kunst, Musik, Literatur oder anderen kreativen Bereichen, dass sie die Welt in all ihren Schichten und Facetten wahrnehmen, gelingt es ihnen oft, komplex Ideen und Gefühle auszudrücken, die anderen verborgen blieben. Viel hochsensible Menschen haben ihre Vielfältigkeit genutzt, kreativ Meisterwerk zu schaffen, die anderen helfen, die Welt aus einer neuen Perspektive zu sehen. Ein weiteres Geschenk der Hochsensibilität ist die ausgeprägte Empathie. Hochsensible Menschen können die Gefühle und Bedürfnisse anderer oft besser wahrnehmen als der Durchschnitt. Diese Empathie ermöglicht es ihnen, tief und bedeutungsvolle Verbindungen zu anderen Menschen aufzubauen. Sie sind oft hervorragend sicherer, dass sie nicht nur die Wörter hören, sondern auch die Emotionen und die unausgesprochenen Botschaften hinter den Wörtern spüren. Diese empathische Fähigkeit kann in vielen Lebensbereichen von großem Wert sein, sei es in persönlichen Beziehungen, in der Pflege von anderen oder in helfenden Berufen wie Therapie und Beratung. Neben Empathie zeichnet sich Hochsensibilität auch durch ein Bessen der Intuition aus. Hochsensible Menschen haben oft ein starkes Bauchgefühl und eine unbewusste Fähigkeit, Zusammenhänge zu erkennen, bevor diese offensichtlich sind. Sie spüren oft, was in einer bestimmten Situation geschehen kann, oder sie haben eine intuitive Einsicht in die Motive und Gefühle anderer. Diese intuitive Weisheit kann ihnen helfen, in schwierigen Situationen die richtigen Entscheidungen zu treffen und Herausforderungen mit einer besonderen Tiefe zu begegnen. Sie ermöglicht es ihnen, eine klare Sicht auf komplexe Probleme zu gewinnen und kreative Lösungen zu finden. Hochsensible Menschen haben auch eine tiefe Verbundenheit zur Natur. Viele von ihnen finden Trost und Erneuerung in der Natur, dass sie die Ruhe, die Schönheit und die subtilen Rhythmen der natürlichen Welt intensiv erleben. Diese Verbindung zur Natur kann eine Quelle der inneren Kraft und Heilung sein. Hochsensible Menschen fühlen sich oft besonders inspiriert von der Natur und finden in einen Ausgleich zu den Reizüberflutungen des modernen Lebens. Ein weiterer wichtiger Aspekt des Geschenks der Hochsensibilität ist die Fähigkeit zur tiefen Selbstreflexion. Hochsensible Menschen verbringen oft viel Zeit damit, über ihre Erfahrungen und Gefühle nachzudenken. Diese Reflexion ermöglicht ihnen ein tiefes Verständnis ihrer selbst und der Welt sie herum. Sie können ihre inneren Prozesse analysieren, Lektionen aus ihren Erfahrungen ziehen und sich kontinuierlich weiterentwickeln. Diese Fähigkeit zur Selbstreflexion kann zu einem reichen inneren Leben und einem Gefühl der Selbstverwirklichung führen. Natürlich bringt Hochsensibilität auch Herausforderungen mit sich, wie etwa die Anfälligkeit für Überstimulation und emotionelle Erschöpfung. Doch wenn hochsensible Menschen lernen, ihre Bedürfnisse zu erkennen und für sich selbst zu sorgen, können sie diese Herausforderungen in den Griff bekommen und ihre Sensibilität als Geschenk nehmen. Sie können Wege finden, ihre Vielfältigkeit zu nutzen, ein Leben voller tief, Bedeutung und Erfüllung zu führen. Letztlich ist das größte Geschenk der Hochsensibilität die Fähigkeit, das Leben in all seiner Intensität zu erleben. Hochsensible Menschen haben das Potenzial, sowohl die Tiefen des Leidens als auch die Höhen des Glücks tiefer zu empfinden als andere. Wenn sie lernen, ihre Sensibilität anzunehmen und zu schützen, können sie ein reiches und erfülltes Leben führen, das von einer tiefen Verbundenheit mit der Welt und den Menschen sie herum geprägt ist.
Sensibilität als stark verstehen. In einer Welt, die oft auf Leistung, Durchsetzungsvermögen und Schnelligkeit ausgerichtet ist, wird Sensibilität häufig als schwach angesehen. Hochsensible Menschen fühlen sich manchmal überfordert oder unangepasst, weil sie intensiver auf reagieren und mehr Zeit benötigen, dies zu verarbeiten. Doch Sensibilität ist weit mehr als ein Bird. Sie kann immens stark sein, wenn man lernt, sie richtig zu nutzen und anzukennen. Sensibilität ermöglicht es den Menschen, ihre Umgebung auf eine tiefer und differenzierte Weise wahrzunehmen. Dies Vielfältigkeit ist besonders in zwischen menschlichen Beziehungen von unschätzbarem Wert. Sensible Menschen bemerken oft kleine Nuancen in der Stimmung anderer, erfassen an ausgesprochen Bedürfnis und können so ein besonders einfühlsam und achtsam Art des Umgangs entwickeln. Diese Art Empfänglichkeit für sozial und emotional Signal macht sie oft zu geschätzten Freunden, Partnern und Kollegen. Sie können in Konfliktsituationen deeskalierend wirken und bieten häufig ein bisschen der Tief in ihren zwischenmenschlichen Beziehungen. Ein weiter stark der Sensibilität liegt in der Fähigkeit zur tiefen Reflexion. Hochsensible Menschen denken oft langer und intensiver über Ereignis, Gespräch und Erlebnis nach. Dies intensiv Auseinandersetzung ermöglicht ihnen, aus ihren Erfahrungen zu lernen und tiefer Einsichten zu gewinnen, während an der vielleicht nur die Oberfläche eines Problems betrachten, gehen hochsensible Menschen oft in die Tiefe und entdecken verborgene Zusammenhänge und Lösungen. Dies Fähigkeit zur Reflexion kann in kreativen, intellektuellen und persönlichen Bereichen ein großes Potenzial darstellen. Auch in der Kreativität siegt sich Sensibilität oft als stark. Sensible Menschen neigen dazu, Eindruck und Emotionen intensiver wahrzunehmen und sie in kreative Ausdrucksformen zu überführen. Viele Künstler, Schriftsteller und Musiker sind hochsensibel, da sie ihre Gefühle und Wahrnehmungen auf einzigartige Weise in ihrer Arbeit ausdrücken können. Dies kreativ stark entspringt ihrer Fähigkeit, tief in ihrer Innenwelt einzutauchen und komplex Emotionen und Erlebnisse in etwas Neues und Schönes zu verwandeln. Neben der kreativen Ader ist die Intuition ein weiter stark, die eng mit Sensibilität verknüpft ist. Sensible Menschen haben oft ein starkes Bauchgefühl und können subtil Muster und Zusammenhänge erkennen, bevor sie füreinander offensichtlich werden. Dies intuitive Weisheit kann in vielen Lebensbereichen von Vorteil sein, sei es in der Entscheidungsfindung, in der Arbeit oder im persönlichen Leben. Sensible Menschen vertrauen oft auf ihre inneren Impulse und treffen Entscheidungen auf einer tieferen Ebene, die durch logisches Denken allein nicht immer erreichbar ist. Ein oft übersehen stark der Sensibilität ist die Anpassungsfähigkeit, obwohl sensible Menschen leicht überstimuliert werden können, haben sie die Fähigkeit, sich auf ihre Umgebung einzustellen und Veränderungen schnell wahrzunehmen. Diese Anpassungsfähigkeit ermöglicht es ihnen, sich in neuen oder unsicheren Situationen zurechtzufinden und sich auf subtil Weise auf die Anforderungen ihrer Umwelt einzustellen. Sie sind oft in der Lage, flexibel und einfallsreich auf Herausforderungen zu reagieren, weil sie die verschiedenen Facetten einer Situation schneller erkennen und sich entsprechend anpassen können. Mitgefühl und Empathie sind weiter stark und sensible Menschen. Sie sind oft in der Lage, sich in die Lage anderer zu versetzen und deren Gefühl nachzuvollziehen. Diese empathische Fähigkeit erlaubt es ihnen,
Tief Verbindungen zu anderen Menschen aufzubauen und in zwischenmenschlichen menschlichen Beziehungen besonders unterstützen zu sein. Sie können sich auf das Wesentliche konzentrieren und anderen das Gefühl geben, wirklich gehört und verstanden zu werden. Ein besonders wichtiges Konzept im Zusammenhang mit Sensibilität als stark ist das Verständnis, das Grenzen setzen in wichtige Fähigkeit ist. Sensible Menschen müssen lernen, ihre eigenen Grenzen zu erkennen und zu kommunizieren, sich vor Überstimulation und emotionaler Erschöpfung zu schützen. Das Setzen von Grenzen ist kein Schwach, sondern ein Zeichen von Selbstversorgung und Selbstbewusstsein. Wenn hochsensible Menschen ihre eigenen Bedürfnisse respektieren und darauf achten, können sie ihre Sensibilität in einer Weise nutzen, die sowohl für sie selbst als auch für ihre Mitmenschen von Vorteil ist. Schließlich ermöglicht Sensibilität den Menschen, die Schönheit und Tief des Lebens auf eine Weise zu erleben, die anderen oft verborgen bleibt. Hochsensible Menschen nehmen die Welt intensiver wahr. Sie ist die Freude über ihn sanft Preis, die Farben eines Sonnenuntergangs oder die Berührung eines geliebten Menschen. Diese intensiven Erfahrungen können das Leben bereichern und den Sinn für das Wesentliche schaffen. In einer oft hektischen und oberflächlichen Welt kann die Fähigkeit, das Leben in all seiner Tiefe zu spüren, ein großes Geschenk sein. Sensibilität ist also weit davon entfernt, ein Schwach zu sein. Wenn sie anerkannt und richtig genutzt wird, kann sie ein großer Stark darstellen, die es den Menschen ermöglicht, tiefe Beziehungen aufzubauen, kreativ und intuitiv Fähigkeiten zu entwickeln und das Leben auf einer tiefgründigen und bedeutungsvollen Ebene zu erleben. Emotional and Intuitive Intelligence. Emotional and Intuitive Intelligence sind zwei Konzepte, die eng mit Hochsensibilität verknüpft sind. Sie ergänzen sich und spielen eine entscheidende Rolle dabei, wie hochsensible Menschen die Welt erleben und mit ihr interagieren. Diese beiden Formen der Intelligenz ermöglichen es hochsensiblen Menschen, sich besser auf ihre Umgebung einzustellen, tiefer Einsichten zu gewinnen und effektiver Entscheidungen zu treffen. Emotional Intelligenz, EI, bezieht sich auf die Fähigkeit, eigene Emotionen und die anderer Menschen wahrzunehmen, zu verstehen und zu regulieren. Hochsensible Menschen haben oft eine außergewöhnlich hohe emotionale Intelligenz. Sie sind in der Lage, die Gefühle anderer schnell und präzise zu erkennen, selbst wenn diese nicht ausdrücklich ausgedrückt werden. Diese Fähigkeit macht sie zu ausgezeichneten Kommunikatoren und zwischenmenschlichen Vermittlern. Sie können emotional Signal in sozialen Interaktionen entschlüsseln und dadurch besser auf die Bedürfnisse und Stimmungen anderer eingehen. Emotional Intelligenz umfasst auch die Fähigkeit zur Selbstregulation. Hochsensible Menschen sind sich oft ihrer eigenen emotionalen Zustand sehr bewusst und reflektieren über ihre Gefühle. Diese Reflexionsfähigkeit hilft ihnen, ihre Emotionen besser zu steuern, auch wenn sie manchmal von der Intensität dieser Emotionen überwältigt werden. Die Selbstregulation ist ein wesentlicher Bestandteil emotionaler Intelligenz, die sie hochsensiblen Menschen ermöglicht, in herausfordernden Situationen ruhig und ausgeglichen zu bleiben. Ein weiterer wichtiger Aspekt der emotionalen Intelligenz ist das Mitgefühl. Hochsensible Menschen empfinden oft ein tiefes Mitgefühl für andere. Sie sind nicht nur in der Lage, die Gefühle anderer zu erkennen, sondern auch,
sich in ihrer Lage zu versetzen und ihrer Erfahrungen zu teilen. Dieses Mitgefühl führt oft dazu, dass hochsensible Menschen in sozialen oder beruflichen Kontexten besonders unterstützend und fürsorglich sind. Es ermöglicht ihnen, tiefer, Bedeutungsverlierbeziehungen aufzubauen und anderen in schwierigen Zeiten beizustehen. Neben der emotionalen Intelligenz spielt auch die intuitive Intelligenz eine wichtige Rolle im Leben hochsensibler Menschen. Intuition ist die Fähigkeit, Informationen zu verarbeiten und Entscheidungen zu treffen, und dass dies auf bewussten, rationalen Überlegungen basiert. Hochsensible Menschen verlassen sich oft auf ihre Intuition, die richtigen Entscheidungen zu treffen oder subtil Zusammenhänge in ihrer Umgebung zu erkennen. Intuition entwickelt sich durch die Fähigkeit, subtil reisend Informationen schnell zu erfassen und auf diese Grundlage zu handeln. Hochsensible Menschen haben eine besonders feine Wahrnehmung für die subtilen Signale. Sie können oft spüren, was in einer Situation vor sich geht, bevor die Fakten vollständig klar sind. Diese intuitive Intelligenz ermöglicht es ihnen, in komplexen oder unsicheren Situationen mit einer Klarheit zu handeln, die anderen oft fehlt. Ein Beispiel für intuitive Intelligenz ist die Fähigkeit, eine sozial oder emotional Dynamik zu verstehen, bevor sie ausgesprochen wird. Hochsensible Menschen können oft eine Veränderung in der Stimmung eines Raums oder die unausgesprochenen Emotionen einer Person wahrnehmen und entsprechend reagieren. Diese intuitive Fähigkeit kann ihnen helfen, Konflikt zu vermeiden, Problemvorhersagen oder besser Entscheidungen zwischen menschlichen Beziehungen zu treffen. Emotional und intuitive Intelligenz sind also zwei sich ergänzende Fähigkeiten, die hochsensible Menschen befähigen, sich besser auf die Herausforderungen des Lebens einzustellen, während emotional Intelligenz ihnen hilft, die Gefühle und Bedürfnisse anderer zu verstehen und zu regulieren, ermöglicht die intuitive Intelligenz ihnen, subtil Informationen zu verarbeiten und auf einer tieferen, unbewussten Ebene zu handeln. Zusammenbilden dies beiden Formen der Intelligenz die Grundlage für viel der einzigartigen starken hochsensibler Menschen und helfen ihnen, in einer komplexen und oft chaotischen Welt ihren eigenen Weg zu finden. Der feine Unterschied, Empathie und Mitgefühl. Empathie und Mitgefühl sind eng miteinander verbunden, aber sie beschreiben unterschiedlich emotionell Prozess. Während beide Konzept die Fähigkeit betreffen, auf die Gefühle anderer Menschen zu reagieren, gibt es wesentlich Unterschied in der Art und Weise, wie diese Reaktionen erlebt und ausgedrückt werden. Besonders für hochsensible Menschen, die eine starke emotionelle Verbindung zu anderen spüren, ist es hilfreich, diese Unterschied zu verstehen, ihre eigenen Emotionen und Grenzen besser zu steuern. Empathie bezeichnet die Fähigkeit, sich in die Gefühle und Perspektiven anderer Menschen hineinzuversetzen. Hochsensible Menschen sind oft sehr empathisch, weil sie auf subtil emotional Signal reagieren, die andere möglicherweise übersehen. Empathie erlaubt es ihnen, die emotionelle Welt eines anderen Menschen zu fühlen und zu verstehen. Wenn jemand leidet, fühlen sie den Schmerz dieser Person oft fast so intensiv, als wäre es ihre eigene. Diese emotionelle Spiegelung kann besonders in zwischen menschlichen Beziehungen sehr wertvoll sein, da sie Verständnis und Unterstützung fördert. Ein Beispiel für Empathie ist, wenn eine hochsensible Person in einem Gespräch erkennt, dass jemand traurig oder ängstlich ist,
obwohl dies Person es vielleicht nicht offen ausdrückt. Die empathische Person nimmt die subtilen Zeichen, wie einen gedampften Tonfall oder ein verwundert Körperhaltung auf und spürt die zugrund liegende Emotion. Dies tief emotional Resonanz kann dazu führen, dass der empathische Mensch das Leid des anderen Biene körperlich mitempfindet. Dies ist eine kraftvolle Verbindung, die auf tiefem emotionalen Austausch basiert. Mitgefühl hingegen ist die Fähigkeit, auf das Leid anderer mit Sorge, versorgend dem Wunsch zu reagieren, zu helfen. Es geht nicht nur darum, die Gefühle anderer zu verstehen, sondern auch darum, ein helfend Haltung einzunehmen, und sich vollständig in dies Gefühl hineinziehen zu lassen. Während Empathie oft bedeutet, dass man die Gefühle des anderen intensiv mitteilt, schafft Mitgefühl ein gewisses Distanz. Dies Distanz ermöglicht es einer Person, unterstützen zu handeln, und von den Emotionen überwältigt zu werden. Ein Beispiel für Mitgefühl ist, wenn ein hochsensibel Person bemerkt, dass jemand leidet, und dann entscheidet, aktiv zu helfen, sei es durch Zuhören, ein Unterstützungsgespräch oder praktische Hilfe. Mitgefühl bedeutet, sich das Wohl der anderen Person zu kümmern, aber nicht in ihren Schmerz hineinzufühlen. Dies ist besonders wichtig, emotional gessen zu bleiben. Die Menschen, die so stark in das Leiden anderer eintauchen, verlaufen, selbst emotional ausgelaugt oder überwältigt zu werden. Der feine Unterschied zwischen Empathie und Mitgefühl liegt also in der emotionalen Distanz. Empathie kann uns so tief in die Emotionen anderer hineinziehen, dass es schwer wird, eine klare Grenze zu bewahren. Hochsensible Menschen sind besonders anfällig für diese Art von emotionaler Erschöpfung, weil sie das Leid anderer so intensiv wahrnehmen. Das Mitempfinden kann ihnen helfen, sich verbunden zu fühlen und an der zu verstehen, aber es kann auch zu einer Belastung werden, wenn sie nicht lernen, sich emotional abzugrenzen. Mitgefühl hingegen erlaubt es hochsensiblen Menschen, ihre empathischen Fähigkeiten zu nutzen, auf eine Weise zu helfen, die gessende für sie selbst ist. Sie können sich das Wohl anderer kümmern, und sich von deren Emotionen überwältigen zu lassen. Dies Balance ermöglicht es ihnen, langfristig hilfreicher und unterstützender zu sein, dass sie sich selbst nicht so leicht erschöpfen. Für hochsensible Menschen ist es wichtig, diese Unterscheidung zu erkennen und aktiv zu üben. Mitgefühl als Ergänzung zur Empathie zu kultivieren, indem sie lernen, ihre eigenen emotionalen Grenzen zu setzen, können sie verhindern, dass sie von den Emotionen anderer Menschen überwältigt werden. Das bedeutet, dass sie zwar weiterhin tief mit anderen verbunden sind, aber in einer Weise, die ihnen ermöglicht, ihre eigene emotionale Stabilität zu bewahren. Eine Möglichkeit, dies Balance zu erreichen, besteht darin, achtsam mit den eigenen Gefühlen und Reaktionen umzugehen. Hochsensible Menschen können durch Achtsamkeit üben oder Meditation lernen, ihre emotionalen Grenzen klarer wahrzunehmen und zu schätzen, indem sie regelmäßig innehalten und ihre eigenen Bedürfnisse reflektieren, können sie sich selbst besser vor emotionaler Überlastung schützen und gleichzeitig ihre Fähigkeit, anderen zu helfen, bewahren und stärken. Insgesamt bieten sowohl Empathie als auch Mitgefühl wertvoll Werkzeuge für hochsensible Menschen, indem sie verstehen, wie dies beiden Prozess funktionieren und wie sie sich voneinander unterscheiden.
Können hochsensible Menschen ihre Beziehungen vertiefen. Und ihre eigene emotionelle Gesundheit zu gefährden. Mit dieser Erkenntnis können sie ihre empathischen Fähigkeiten gezielt einsetzen, anderen auf eine Weise zu helfen, die sowohl für sie selbst als auch für die Menschen sie herum nachhaltig und erfüllend ist. Herausforderungen im Alltag meistern. Hochsensible Menschen stehen im Alltag oft vor besonderen Herausforderungen. Ihre Wahrnehmung und Tiefverarbeitung von Riesen, die normalerweise als stark betrachtet werden kann im Alltag zur Belastung werden, besonders in einer schnelllebigen, lauten und oft überfordernden Welt kann es für hochsensible schwierig sein, sich den Anforderungen zu stellen, und sich dabei ausgelaugt oder überfordert zu fühlen. In der größten Herausforderungen für hochsensible Menschen ist die Reizüberflutung. Sie nehmen Reis intensiver wahr als andere und verarbeiten dies auf einer tieferen Ebene. Dies kann in einer Vielzahl von Alltagssituationen problematisch sein. Hektische Umgebungen wie Einkaufszentren, große Menschenmengen, Verkehrslärm oder sogar das hektische Arbeitsleben können schnell zur Überforderung führen. Hochsensible Menschen berichten oft davon, dass sie sich in solchen Situationen gestresst, unruhig oder sogar gereizt fühlen. Ihre Fähigkeit, all dies Reis zu verarbeiten, führt dazu, dass ihr Nervensystem schneller überlastet wird. Ein weiterer Aspekt der Herausforderungen im Alltag betrifft soziale Interaktionen. Während hochsensible Menschen in der Regel tiefgehend und bedeutungsvoll Beziehungen schätzen, können oberflächlich oder zwanghaft soziale Situationen für sie besonders anstrengend sein. Smalltalk oder beruflich Netzwerktreffen können schnell ermüdend wirken. While dies Interaktionen für hochsensible Menschen oft weniger erfüllend sind und sie zudem besonders empfänglich für die Stimmungen und Emotionen ihrer Gesprächspartner sind. Dies kann dazu führen, dass sie nach solchen Situationen in langer Zeit zur Regeneration benötigen als andere Menschen. Auch der berufliche Alltag stellt hochsensible Menschen oft vor besondere Herausforderungen. Viele Berufe erfordern Multitasking, schnell Entscheidungsfindung und den Umgang mit hohen Erwartungen. Faktoren, die bei hochsensiblen Menschen schnell zu Überlastung führen können. In stark konkurrenzbetonten Arbeitsumgebungen fühlen sie sich häufig unwohl. Weil sie nicht nur mit den eigenen Aufgaben, sondern auch mit den Energien und Erwartungen ihrer Kollegen zu kämpfen haben. Viele hochsensible empfinden ständig Unterbrechungen, Lärm oder das Gefühl, unter Zeitdruck zu stehen, als besonders stressig. Emotionelle Herausforderungen sind ein weiterer Bereich, der im Alltag hochsensible Menschen oft eine Rolle spielt. Sie reagieren intensiver auf emotionelle Reize, sei es Freude, Trauer oder Wut. Diese emotionelle Empfindlichkeit kann dazu führen, dass sie sich schneller von Konflikten oder negativen Ereignissen beeinflusst fühlen. Besonders im Umgang mit Kritik oder Konflikten können hochsensible Menschen lange brauchen, sich zu erholen, dass sie die Situation tiefer analysieren und emotional verarbeiten. Es gibt jedoch Strategien, die hochsensible Menschen anwenden können, mit diesen Herausforderungen im Alltag besser umzugehen. In der wichtigsten Strategien ist die Selbstversorgung. Hochsensible Menschen müssen lernen, auf sich selbst zu achten und ihre eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen. Dazu gehört, sich regelmäßig Zeit für Erholung und Rückzug zu nehmen, das Nervensystem zu beruhigen und sich von Reizüberflutung zu erholen.
Ein weiteres Schlüssel zur Bewältigung der täglichen Herausforderungen ist das Setzen von Grenzen. Hochsensible Menschen müssen sich ihrer eigenen Grenzen bewusst werden und lernen, dies auch nach außen hin klar zu kommunizieren. Das bedeutet, dass sie sich nicht scheuen sollten, Nein zu sagen, wenn sie sich überfordert fühlen, und sich bewusst pausen gönnen, wenn sie merken, dass ihr Energieniveau sinkt. Auch Achtsamkeitstechniken können helfen, den Alltag besser zu bewältigen. Achtsamkeit ermöglicht es hochsensiblen Menschen, im Moment zu bleiben und sich nicht von den vielen Reisen sie herum überwältigen zu lassen. Durch regelmäßige Meditation oder andere Achtsamkeitsbasierte Praktiken können sie lernen, ihre Reaktionen auf Reis besser zu steuern und sich schneller zu regenerieren. Insgesamt geht es bei der Bewältigung der Herausforderungen im Alltag für hochsensible Menschen darum, sich ihrer Sensibilität bewusst zu sein und aktiv Maßnahmen zu ergreifen, mit den Reisen und Anforderungen umzugehen. Durch Selbstversorgung, das Setzen von Grenzen und Achtsamkeit können sie lernen, die täglichen Herausforderungen zu meistern und gleichzeitig ihre Sensibilität als stark zu nutzen. Überstimulation und ihre Folgen. Überstimulation ist eines der größten Probleme, mit denen hochsensible Menschen im Alltag konfrontiert sind. Sie tritt auf, wenn das Nervensystem von zu vielen Reisen überflutet wird und dies nicht mehr effektiv erarbeitet werden können. Für hochsensible Menschen, deren Nervensystem besonders empfindlich auf äußerende Reiz reagiert, kann dies schnell zu einem Zustand der Überforderung führen. Überstimulation kann sowohl körperlich als auch emotional Folgen haben, die das Wohlbefinden erheblich beeinträchtigen. In der häufigsten körperlichen Folgen von Überstimulation ist Erschöpfung. Wenn hochsensible Menschen ständig einer Vielzahl von Reisen ausgesetzt sind, sei es durch Lärm, Helllichter, Menschenmengen oder emotional Spannungen, reagiert ihr Körper oft mit extremer Müdigkeit. Das Nervensystem, das unablässig damit beschäftigt ist, Reis zu verarbeiten, kann überlastet werden, was zu körperlicher und geistiger Erschöpfung führt. In manchen Fällen berichten hochsensible Menschen auch von Kopfschmerzen, Muskelverspannungen oder Verdauungsproblemen als Folge von Überstimulation. Emotional Folgen der Überstimulation sind ebenfalls häufig. Hochsensible Menschen können gereizt, ängstlich oder traurig werden, wenn sie sich überfordert fühlen. Da sie tiefer auf Reis reagieren, können auch scheinbar kleine Ereignisse stark emotional Reaktionen auslösen. Ein Lordsgerach oder ein stressige soziale Situation kann zum Beispiel zu einem Gefühl der inneren Unruhe oder Überforderung führen, das sich über Stunden oder sogar Tage hinziehen kann. Ein weitere Folge von Überstimulation ist sozial Rückzugstendenz. Hochsensible Menschen ziehen sich oft aus sozialen Situationen zurück, wenn sie sich überfordert fühlen. Dies kann problematisch sein, da der Rückzug manchmal auch zu Einsamkeit führen kann, besonders wenn hochsensible Menschen das Bedürfnis haben, sich zu isolieren, sich zu erholen. Dieser Rückzug ist jedoch oft notwendig, das Nervensystem zu beruhigen und sich wieder zu zentrieren. Langfristige Folgen von chronischer Überstimulation können ernsthaft sein. Hochsensible Menschen, die regelmäßig überstimuliert sind und keine ausreichenden Strategien zur Selbstversorgung anwenden, laufen Gefahr, unter chronischem Stress oder Burnout zu leiden.
Die Stornige Überlastung des Nervensystems kann das Immunsystem schwächen und die allgemeine Gesundheit negativ beeinflussen. Chronischer Stress kann auch die emotionale Stabilität beeinträchtigen und zu Problemen wie Angstzuständen oder Depressionen führen. Es geht jedoch weg, den Folgen von Überstimulation entgegen zu wirken. In der wirksamsten Methoden ist es, bewusst Pausen einzulegen und sich regelmäßig Zeiten der Ruhe zu gönnen. Hochsensible Menschen sollten sich bewusst sein, wann sie überstimuliert sind, und dann Schritt unternehmen, sich zurückzuziehen und sich zu erholen. Diese Pausen können helfen, das Nervensystem zu beruhigen und Überstimulation zu vermeiden, bevor sie zu größeren Problemen führt. Auch Achtsamkeits- und Entspannungstechniken wie Meditation, Yoga oder Atemübungen können dazu beitragen, die Auswirkungen von Überstimulation zu mildern. Diese Techniken helfen, das Nervensystem zu beruhigen, die Wahrnehmung zu fokussieren und Stress abzubauen. Indem hochsensible Menschen regelmäßig solche Techniken anwenden, können sie besser mit den Riesen des Alltags umgehen und die negativen Folgen von Überstimulation reduzieren. Insgesamt ist Überstimulation eine der größten Herausforderungen für hochsensible Menschen. Aber mit den richtigen Strategien können ihre Folgen gemildert werden. Indem hochsensible Menschen lernen, ihre Grenzen zu respektieren und sich aktiv ihr Wohlbefinden kümmern, können sie den Auswirkungen von Überstimulation entgegenwirken und ein ausgeglichenes, erfülltes Leben führen. Umgang mit Stress und Reizüberflutung. Stress und Reizüberflutung gehören für hochsensible Menschen häufig zum Alltag, da sie intensiver auf Reiz reagieren und dies tiefgreifende verarbeiten, kann schon in gewöhnlichen Situationen schnell zu einer stressigen Erfahrung werden. Der Schlüssel für hochsensible Menschen liegt darin, wirksame Strategien zu entwickeln, mit diesen Herausforderungen umzugehen und sich vor den negativen Folgen von Stress und Reizüberflutung zu schützen. In der ersten Schritt im Umgang mit Stress ist es, die eigenen Stressauslöser zu erkennen. Hochsensible Menschen reagieren besonders stark auf bestimmte Reize, die für andere möglicherweise kaum wahrnehmbar sind. Dies können Lärm, grelles Licht, chaotische Umgebungen oder emotional Spannungen sein. Indem hochsensible Menschen ihre persönlichen Stressauslöser identifizieren, können sie gezielt Maßnahmen ergreifen, dies Reize zu minimieren oder ihnen aus dem Weg zu gehen. Dies kann bedeuten, dass sie lernen, Situationen im Voraus zu planen, Stressauslöser zu vermeiden. Beispielsweise könnten sie stark frequentiert Ort wie Einkaufszentren zu Stoßzeiten mieten oder regelmäßig Pausen in sozialen Situationen einlegen, ihr Nervensystem zu entlasten. Dies vorausschauende Planung hilft ihnen, die Kontrolle über ihre Umgebung zu behalten und die Wahrscheinlichkeit von Stress und Reizüberflutung zu reduzieren. Ein weiterer wichtiger Ansatz im Umgang mit Stress und Reizüberflutung ist die Achtsamkeit. Achtsamkeitstechniken helfen hochsensiblen Menschen, sich auf den gegenwärtigen Moment zu konzentrieren, anstatt sich von äußeren Reizen oder inneren Gedanken überfordern zu lassen. Regelmäßige Meditation, Atemübungen oder einfach Achtsamkeitspraktiken wie das bewusst Wahrnehmen der eigenen Atmung können helfen, den Geist zu beruhigen und die Stressreaktion zu mildern. Diese Techniken trainieren das Gehirn, weniger auf äußere Reize zu reagieren und mehr in einem Zustand innerer Ruhe zu verweilen.
Darüber hinaus ist die Selbstversorgung entscheidende Faktor im Umgang mit Stress und Reizüberflutung. Hochsensible Menschen müssen sich regelmäßig Zeit nehmen, sich zu erholen und ihre Energie wieder aufzuladen. Das kann bedeuten, sich nach einem langen Arbeitstag bewusst Zeit für sich selbst zu nehmen, sei es durch Lesen, Spazierengehen, Musik hören oder andere entspannende Tätigkeiten. Es ist wichtig, dass hochsensible Menschen ihre eigenen Bedürfnisse priorisieren und sich nicht schuldig fühlen, wenn sie sich Zeit für Ruhe und Regeneration nehmen. Ein besonders wertvolles Instrument im Umgang mit Stress ist die Fähigkeit, Grenzen zu setzen. Hochsensible Menschen müssen lernen, Nein zu sagen, wenn sie sich überfordert fühlen. Dies gilt sowohl im beruflichen als auch im privaten Leben. Es ist wichtig, dass sie ihre eigenen Kapazitäten kennen und sich nicht scheuen, ihre Grenzen klar zu kommunizieren. Wenn sie merken, dass sie zu viel Verantwortung übernehmen oder sich in zu vielen sozialen Verpflichtungen verlieren, ist es vollkommen in Ordnung, sich zurückzuziehen und Pausen einzulegen. Indem sie ihre Grenzen respektieren, können sie sich vor Überlastung schützen und langfristig besser mit Stress umgehen. Eine weitere effektive Strategie ist das aktive Stressmanagement durch körperliche Bewegung. Hochsensible Menschen profitieren oft von körperlichen Aktivitäten wie Yoga, Schwimmen, Laufen oder Spaziergängen in der Natur. Diese Aktivitäten helfen, Stresshormone abzubauen und gleichzeitig das Nervensystem zu beruhigen. Besonders Aktivitäten in der Natur haben eine heilsame Wirkung auf das Nervensystem, da sie einen Rückzug aus der Reizüberflutung des Alltags bieten und gleichzeitig körperlich und geistige Erholung fördern. Neben Bewegung kann auch soziale Unterstützung eine wichtige Rolle spielen. Hochsensible Menschen sollten darauf achten, ein unterstützendes Netzwerk aus Freunden und Familie zu pflegen, die ihre Sensibilität verstehen und respektieren. Das Teilen von Erfahrungen und das offene Gespräch über Stressfaktoren kann entlastend wirken und den Druck mindern, den sie oft empfinden. Es kann hilfreich sein, mit anderen hochsensiblen Menschen in Kontakt zu treten, Erfahrungen auszutauschen und sich gegenseitig Tipps im Umgang mit Stress und Reizüberflutung zu geben. Ein weiterer Aspekt, den hochsensible Menschen im Umgang mit Stress und Reizüberflutung beachten sollten, ist die Anpassung der Umgebung. Das bedeutet, dass sie ihre Wohn- und Arbeitsumgebung so gestalten, dass dies ihre Sensibilität berücksichtigt. Dies kann bedeuten, dass sie darauf achten, eine ruhige und geordnete Umgebung zu schaffen, die frei von überflüssigen Reizen ist. Sie könnten auch kleine Anpassungen vornehmen, wie das Verwenden von sanfter Beleuchtung, das Minimieren von Lärm durch Ausstöpsel oder das Einrichten eines speziellen Raums oder Bereiches, der ihnen als Rückzugsort dient. Wenn sie ein paar von äußeren Reizen benötigen. Abschließend ist es wichtig zu betonen, dass hochsensible Menschen im Umgang mit Stress und Reizüberflutung Geduld mit sich selbst haben sollten. Es ist normal, dass sie sich manchmal überfordert fühlen, aber mit der Zeit und der richtigen Pflege ihrer emotionalen und physischen Gesundheit können sie lernen, besser mit diesen Herausforderungen umzugehen. Hochsensible Menschen sollten sich bewusst machen, dass ihre Sensibilität kein Schwäche ist, sondern ein wertvoller Aspekt ihrer Persönlichkeit. Indem sie ihre Sensibilität anerkennen und achtsam mit ihr umgehen, können sie ihr Leben in einer Weise gestalten,
Die Saul für ihr Wohlbefinden als auch für ihre Besicherung förderlich ist. Insgesamt ist der Umgang mit Stress und Reizüberflutung für hochsensible Menschen ein kontinuierlicher Lernprozess. Mit der Zeit und durch gezielt Selbstversorge können sie jedoch Wege finden, ihr Leben ausgeglichener und erfüllender zu gestalten, und sich ständig von den Herausforderungen des Alltags überwältigen zu lassen. Selbstversorge. Pausen und Rucksack als Notwendigkeit. Für hochsensible Menschen ist Selbstversorge ein essentieller Bestandteil des täglichen Lebens. Der Nervensystem durch die ständige Verarbeitung intensiver Reize schnell überlastet werden kann. Pausen und der Rucksack in ruhig. Entspannt umgebungen sind nicht nur Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Das in ihr Gleichgewicht aufrecht zu halten und langfristig gessen zu bleiben. Der bewusste Umgang mit den eigenen Grenzen und die Anerkennung der eigenen Bedürfnisse sind Schlüssel, mit der intensiven Wahrnehmung und Reizüberflutung umzugehen, die hochsensible Menschen oft erleben. Pausen und Rucksack sind nicht nur Maßnahmen zur Erholung, sondern auch Präventivstrategien, Überlastung zu vermeiden. Hochsensible Menschen sind besonders empfänglich für die Reize ihrer Umwelt, sei es Lärm, Licht, Geruch oder emotionale Spannungen. Diese Reize werden intensiver verarbeitet, und unregelmäßige Pausen kann die zu Erschöpfung, Stress und Reizüberflutung führen. Pausen ermöglichen es dem Nervensystem, sich zu beruhigen und zu regenerieren, so dass hochsensible Menschen wieder in der Lage sind, sich auf ihre Umgebung und ihre Aufgaben zu konzentrieren. Der wichtigsten Aspekt der Selbstversorge für hochsensible Menschen ist das Erkennen der eigenen Grenzen. Oft haben hochsensible Menschen das Gefühl, dass sie mit der Welt sie herum Schritt halten müssen, obwohl sie tief in sich spüren, dass sie ein Pause brauchen. Es ist wichtig, dass sie lernen, auf die inneren Signale zu hören und rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen, sich zu schützen. Das bedeutet, dass sie sich erlauben, regelmäßig Pausen einzulegen, Schuldgefühl zu entwickeln. Diese Pausen können so einfach sein wie ein kurzer Spaziergang, Meditation oder bewusst Auszeit von sozialen Interaktionen. Rucksacksort schaffen ist ebenfalls ein zentraler Teil der Selbstversorge. Hochsensible Menschen brauchen Ort, an denen sie sich sicher und geborgen fühlen. Ort, die frei von übermäßigen Reizen sind und ihnen erlauben, sich zu entspannen und neue Energie zu tanken. Das kann ein ruhiges Zimmer zu Haus, ein Lieblingsplatz in der Natur oder sogar ein einfacher Moment des Alleinseins sein, wo sie sich von äußeren Einflüssen abschirmen können. Diese Rucksacksort sind heilig Raum der Erholung und Erneuerung, die es hochsensiblen Menschen ermöglichen, ihre Energie wieder aufzufüllen. Neben physischen Rucksacksorten ist auch der emotionale Rucksack ein wichtiger Aspekt der Selbstversorge. Hochsensible Menschen sind oft stark mit den Gefühlen anderer verbunden und spüren die emotionale Energie ihrer Umgebung intensiv. Dies kann dazu führen, dass sie die Emotionen anderer aufnehmen und sich davon überwältigt fühlen. Der emotionale Rucksack bedeutet, sich von diesen Einflüssen zu distanzieren und sich auf die eigenen Gefühle und Bedürfnisse zu konzentrieren. Es geht darum, sich selbst Raum zu geben, die eigenen Emotionen zu verarbeiten, und von äußeren Erwartungen oder Anforderungen beeinflusst zu werden. Regelmäßige Selbstversorge Routinen sind für hochsensible Menschen unerlässlich.
Ihr wohlbefinden zu fördern. Dies Routen und können Aktivitäten umfassen. Die Entspannung, Freudendachtsamkeit fördern. Dazu gehören täglich Meditationen, körperliche Bewegung, kreatives Schaffen, Zeit in der Natur oder das Lesen eines guten Buches. Regelmäßig Ritual der Selbstversorge helfen dabei, das Nervensystem in Balance zu halten und die täglichen Herausforderungen besser zu bewältigen. Es ist wichtig zu betonen, dass Selbstversorge keine egoistische Handlung ist, sondern eine Kette der Selbsterhaltung und Selbstachtung. Hochsensible Menschen müssen erkennen, dass sie nicht immer funktionieren müssen, wertvoll zu sein, indem sie sich Zeit nehmen, für sich selbst zu sorgen, sind sie langfristig in der Lage, produktiver und präsenter in ihren Beziehungen und in ihrem beruflichen Leben zu sein. Für hochsensible Menschen, die oft mit den Erwartungen und Anforderungen ihrer Umgebung konfrontiert sind, kann es schwierig sein, die Notwendigkeit von Pausen und Rückzug zu rechtfertigen. Doch je mehr sie lernen, auf sich selbst zu achten und diese Praktiken in ihren Alltag zu integrieren, desto ausgeglichener und erfüllter können sie leben. Selbstversorge ist nicht nur eine Möglichkeit, mit der Welt umzugehen, sondern auch ein Weg, das eigen Potenzial als hochsensibler Mensch wohl zu entfalten, Beziehungen als hochsensible gestalten. Für hochsensible Menschen können zwischenmenschliche Beziehungen sowohl erfüllend als auch herausfordernd sein. Hervorragend. Tief emotionell Verbindungen aufzubauen, ist ihrer größten Stärken. Gleichzeitig können Beziehungen für sie jedoch auch besonders anstrengend sein, da sie die Emotionen und Bedürfnisse anderer intensiv wahrnehmen und oft das Gefühl haben, sich ständig das Wohlbefinden ihrer Mitmenschen kümmern zu müssen. Der Schlüssel für hochsensible Menschen liegt darin, gesund ausgewogen Beziehungen zu pflegen, die sowohl ihren eigenen Bedürfnissen als auch denen ihrer Partner und Freunde gerecht werden. In der größten Herausforderungen für hochsensible Menschen in Beziehungen ist das Setzen von Grenzen, da sie oft sehr empathisch sind und sich stark in die Emotionen anderer hineinversetzen. Fällt es ihnen schwer, Nein zu sagen oder sich zurückzuziehen, wenn sie sich überfordert fühlen. Sie laufen Gefahr, sich selbst zu vernachlässigen, den Bedürfnissen ihrer Partner oder Freunde gerecht zu werden. Dies kann zu Erschöpfung und emotionaler Überlastung führen. Es ist daher entscheidend, dass hochsensible Menschen lernen, ihre eigenen Grenzen zu erkennen und dies klar und liebevoll zu kommunizieren. Nur so können sie verhindern, dass sie sich in ihren Beziehungen überfordern. Ein weiteres wichtiges Element in der Gestaltung von Beziehungen ist das Bewusstsein für die eigenen Bedürfnisse. Hochsensible Menschen brauchen mehr Ruhe und Zeit für sich selbst als wir andere. Dies kann in Beziehungen manchmal zu Missverständnissen führen, besonders wenn ihr Partner oder ihr Freund extrovertierter oder weniger empfindsam sind. Es ist wichtig, dass hochsensible Menschen ihr Bedürfnis nach Ruhe und Rückzug offen ansprechen und erklären, warum dies Pausen notwendig sind. Wenn sie dies tun, können Missverständnisse vermieden werden, und ihr Partner werden ihr Bedürfnis besser verstehen und respektieren. Tiefgründige Gespräche sind ein weiteres Schlüssel zum Erfolg in Beziehungen für hochsensible Menschen. Oberflächlich Gespräch oder Smalltalk empfinden sie oft als ermüdend oder uninteressant. Stattdessen schätzen sie tiefgründig, bedeutungsvoll Gespräch,
deinen ermöglichen. Echt Verbindung zu ihren Mitmenschen aufzubauen. Dies Art der Kommunikation kann dazu beitragen, dass sich hochsensible Menschen in ihren Beziehungen erfüllt und verstanden fühlen. Es ist jedoch auch wichtig, dass sie lernen, die Balance zwischen tiefen Gesprächen und leichten, alltäglichen Interaktionen zu finden, ihre Energie zu schonen. Emotionale Offenheit ist ebenfalls ein zentraler Aspekt der Gestaltung von Beziehungen. Hochsensible Menschen fühlen sich oft am wohlsten in Beziehungen, in denen sie ihre Gefühle frei ausdrücken können. Sie brauchen Partner und Freund, die bereit sind, zuzuhören und Verständnis für ihre Emotionen zu zeigen. Gleichzeitig müssen hochsensible Menschen darauf achten, ihre eigenen emotionalen Grenzen zu schützen und sich nicht zu sehr von den Gefühlen anderer überwältigen zu lassen. Ein gesunde Balance zwischen emotionaler Offenheit und Selbstschutz ist der Schlüssel zu erfolgreichen und erfüllenden Beziehungen. Schließlich sollten hochsensible Menschen partnerschaftliche Unterstützung in ihren Beziehungen suchen. Sie profitieren von Partnern und Freunden, die sie in ihrer Sensibilität unterstützen und respektieren. Dies bedeutet, dass sie sich bewusst für Menschen entscheiden sollten, die ihre Bedürfnisse verstehen und sie nicht drängen, mehr zu tun, als sie bewältigen können. In solchen unterstützenden Beziehungen können hochsensible Menschen aufblühen und ihre Sensibilität als ein Stock erleben, die sowohl ihnen selbst als auch ihren Mitmenschen zugutekommt. Tiefgründige Verbindungen aufbauen. Hochsensible Menschen sehnen sich nach tiefen, bedeutungsvollen Verbindungen in ihren zwischenmenschlichen Beziehungen. Oberflächliche Interaktionen empfinden sie oft als unbefriedigend oder ermüdend, da sie eine natürliche Tendenz haben, die emotional tief und den Kern einer Person oder Situation zu erfassen. Dies vorgeht, tiefgründige Verbindungen aufzubauen, ist ein der größten Stärken hochsensibler Menschen, kann jedoch auch eine Herausforderung darstellen, da nicht alle Menschen bereit oder in der Lage sind, dies tief zu erreichen. Der Schlüssel zum Aufbau tiefgründiger Verbindungen liegt in der Authentizität. Hochsensible Menschen neigen dazu, authentische Beziehungen zu bevorzugen, in denen sie selbst sein können, ohne sich verstellen zu müssen. Sie fühlen sich zu Menschen hingezogen, die offen, ehrlich und bereit sind, ihre wahren Gefühle und Gedanken zu teilen. Dies Authentizität ermöglicht es ihnen, eine echte emotionale Verbindung zu ihren Mitmenschen aufzubauen, die über die bloße Oberfläche hinausgeht. Hochsensible Menschen fühlen sich oft unwohl in Beziehungen, die von oberflächlichen Gesprächen oder gesellschaftlichen Erwartungen geprägt sind. Sie suchen nach Verbindungen, die von gegenseitigem Verständnis, Vertrauen und emotionaler Tiefe geprägt sind. Dies erfordert, dass beide Seiten bereit sind, offen und verletzlich zu sein. Eigenschaften, die für viele hochsensible Menschen in Selbstverständlichkeit darstellen, für andere jedoch eine Herausforderung sein können. Inwiefern Voraussetzung für den Aufbau tiefgründiger Verbindungen ist aktiv zuhören. Hochsensible Menschen haben oft ein natürlich Gabe, gut zuzuhören und die Bedürfnisse und Emotionen anderer zu erfassen. Dies vorgeht ermöglicht es ihnen, ihre Mitmenschen auf einer tieferen Ebene zu verstehen und ihnen besser näher zu stellen. Indem sie ihrem Gesprächspartner ihre Vollaufmerksamkeit schenken und auch auf nonverbal Signal achten, können sie eine Atmosphäre des Vertrauens und der Verbundenheit schaffen.
Doch tiefgründige Verbindungen entstehen nicht nur durch Zuhören. Sie erfordern auch gegenseitige Fähigkeit. Hochsensible Menschen müssen lernen, nicht nur auf die Emotionen anderer einzugehen, sondern auch ihre eigenen Gedanken und Gefühle offen zu teilen. Diese emotionelle Fähigkeit ist der Schlüssel zu authentischen Verbindungen. Die es beiden Seiten ermöglicht, sich vollständig zu sehen und gesehen zu werden. Indem hochsensible Menschen den Mut aufbringen, ihre inneren Welten zu teilen, schaffen sie Raum für die Beziehungen, in denen Wahre neu entstehen kann. Gemeinsame Interessen und Wert sind ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil tiefgründiger Verbindungen. Hochsensible Menschen fühlen sich oft zu Menschen hingezogen, die ihre Wert und Überzeugungen teilen. Diese gemeinsamen Wert bieten ein solid Grundlage für eine Beziehung, die auf Vertrauen und gegenseitigem Respekt basiert. Besonders in romantischen Beziehungen oder engen Freundschaften suchen hochsensible Menschen nach Partnern, die ihre Ansichten und Interessen teilen, die zu einer tieferen Verbindung beiträgt. Geduld Zeit sind zwei wichtige Faktoren beim Aufbau tiefgründiger Verbindungen. Hochsensible Menschen neigen dazu, sich Zeit zu nehmen, eine Beziehung zu entwickeln und zu vertiefen. Sie möchten sicherstellen, dass die Beziehung auf soliden Grundlagen basiert und sich organisch entwickelt. Oberflächlich oder überstürzt Verbindungen empfinden sie oft als unbefriedigend. Stattdessen bevorzugen sie Beziehungen, die sich langsam und mit Bedacht entfalten, wobei sie sich darauf konzentrieren, Vertrauen und emotional tief zu kultivieren. Ein weiterer Aspekt des Aufbaus tiefgründiger Verbindungen ist die emotionale Intelligenz, die hochsensible Menschen oft in hohem Maß besitzen. Ihre Fähigkeit, die Gefühle anderer zu verstehen und auf sie einzugehen, ermöglicht es ihnen, Konflikt auf sanft und einfühlsame Weise zu lassen. Diese emotionale Intelligenz trägt dazu bei, dass hochsensible Menschen tiefe Verbindungen zu ihren Mitmenschen aufbauen können, dass sie in der Lage sind, Empathie und Mitgefühl in ihre Beziehungen einzubringen. Dies schafft eine Atmosphäre, in der beide Seiten das Gefühl haben, dass ihre emotionalen Bedürfnisse verstanden und respektiert werden. Es ist jedoch auch wichtig, dass hochsensible Menschen lernen, ihre eigenen emotionalen Grenzen zu setzen, während sie tiefgründige Verbindungen aufbauen. Aufgrund ihrer ausgeprägten Empathie und ihres Wunsches nach Nähe können sie sich manchmal zu stark in die Emotionen ihrer Mitmenschen hineinziehen und sich emotional überlastet fühlen. Indem sie klare Grenzen setzen und darauf achten, dass ihre eigenen Bedürfnisse nicht vernachlässigt werden, können hochsensible Menschen gesund, tiefgründige Verbindungen aufrechterhalten, und sich dabei selbst zu verlieren. Schließlich können gemeinsame Erlebnisse eine wichtige Rolle im Aufbau tiefer Verbindungen spielen. Hochsensible Menschen genießen es oft, bedeutungsvolle Erlebnisse mit anderen zu teilen, sei es durch Gespräche über persönliche Themen, gemeinsame Kreativprojekte oder Erlebnisse in der Natur. Diese gemeinsamen Aktivitäten schaffen nicht nur schöne Erinnerungen, sondern vertiefen auch die emotionale Bindung, die hochsensible Menschen zu ihren Mitmenschen aufbauen. Insgesamt sind tiefgründige Verbindungen für hochsensible Menschen ein wesentlicher Bestandteil ihres erfüllten Lebens. Diese Verbindungen bieten ihnen die emotionale Tiefe und das Verständnis, nachdem sie sich sehnen, und ermöglichen es ihnen, ihre Sensibilität als ein Stock in ihren Beziehungen zu erleben.
Durch Authentizität, aktiv Sachen, Gegenseitige Verheten das Setzen der Grenzen können hochsensible Menschen bedeutungsvoll, tiefgründige Verbindungen aufbauen, die Soul sie selbst als auch ihre Mitmenschen bereichern. Hochsensibilität in romantischen Beziehungen. Hochsensibilität in romantischen Beziehungen kann sowohl eine Tiefbereicherung als auch eine Herausforderung sein. Hochsensible Menschen bringen eine erhöhte emotionelle Feinfühligkeit und Empathie in ihre Partnerschaften ein, was oft zu einer intensiven und tiefen Verbindung führt. Sie sind in der Lage, die Bedürfnisse und Gefühle ihres Partners auf eine Weise wahrzunehmen, die anderen möglicherweise entgeht. Doch diese intensiven emotionalen Verbindungen können auch zu Überforderung und Missverständnissen führen, wenn die Bedürfnisse beider Partner nicht im Gleichgewicht stehen. Ein großer Vorteil hochsensibler Menschen in romantischen Beziehungen ist ihre starke emotionelle Verbundenheit. Hochsensible Partner spüren oft subtilst emotionelle Veränderungen bei ihrem Gegenüber und sind in der Lage, intuitiv auf die Bedürfnisse des anderen einzugehen. Dies kann zu einem tiefen Gefühl von Nähe und Verständnis führen. Die hochsensible Menschen intensiv emotionelle Erfahrungen schätzen, haben sie häufig den Wunsch, eine tief emotionelle und spirituelle Bindung zu ihrem Partner aufzubauen. Diese Art von Verbindung kann zu einer erfüllenden Partnerschaft führen, die von gegenseitigem Respekt, Fürsorge und emotionaler Intimität geprägt ist. Jedoch kann diese Intensität auch problematisch sein, wenn sie nicht im richtigen Maß gelebt wird. Emotionelle Überstimulation ist eine häufige Herausforderung in romantischen Beziehungen für hochsensible Menschen, da sie stark auf die Gefühle ihres Partners reagieren. Können sie manchmal das Gefühl haben, emotional überflutet zu werden. Dies kann passieren, wenn sie zu viel Zeit damit verbringen, die Emotionen ihres Partners zu verarbeiten, und sich genug Zeit für ihre eigenen Bedürfnisse zu nehmen. In solchen Momenten kann der Wunsch nach Rückzug entstehen, was von nicht hochsensiblen Partnern oft als Zurückweisung oder Distanzierung missverstanden wird. Deshalb ist es für hochsensible Menschen wichtig, offene Kommunikation in ihrer Partnerschaft zu pflegen. Sie sollten ihrem Partner klar mitteilen, wann sie eine Pause oder etwas Raum für sich selbst benötigen, sich emotional zu regenerieren. Diese Pausen sind kein sich mangelnder Zunigung, sondern eine notwendige Selbstversorge. Wenn beide Partner dieses Bedürfnis nach Rückzug und Erholung verstehen, können sie ihre Beziehung auf eine Weise gestalten, die beiden gerecht wird. Eine weitere Herausforderung in romantischen Beziehungen ist das Streben nach Harmonie. Hochsensible Menschen haben oft eine starke Abneigung gegen Konflikt und Spannungen. Sie sind bestrebt, Harmonie und Frieden in ihrer Beziehung aufrecht zu halten, was dazu führen kann, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse oder Meinungen unterdrücken, Auseinandersetzungen zu vermeiden. Dies kann jedoch langfristig zu Frustration und einem Gefühl der Erschöpfung führen, da sie möglicherweise das Gefühl haben, sich selbst zugunsten der Beziehung aufzugeben. Hier ist es wichtig, dass hochsensible Menschen lernen, ihre Grenzen zu setzen und ihre eigenen Bedürfnisse klar zu äußern, auch wenn dies zu einem Konflikt führen kann. Offene und ehrliche Kommunikation ist unerlässlich, sicherzustellen, dass beide Partner ihre Bedürfnisse und Wünsche in der Beziehung erfüllt sehen. Der richtige Umgang mit Konflikten, indem man dies auf respektvoll und empathisch Weise angeht, kann dazu beitragen,
Das die Beziehung nicht nur harmonisch, sondern auch authentisch und ausgewogen bleibt. Ein weiterer Aspekt der Hochsensibilität in romantischen Beziehungen ist die starke Intuition, die viele hochsensible Menschen besitzen. Dies intuitive Fähigkeit ermöglicht es ihnen, die Stimmungen und Bedürfnisse ihres Partners oft schon zu erfassen, bevor sie ausgesprochen werden. Dies kann in der Beziehung von großem Vorteil sein, da sie oft im Voraus erkennen, wenn ihr Partner Trost oder Unterstützung braucht. Jedoch sollten sie auch darauf achten, sich nicht vollständig auf diese Intuition zu verlassen und ihren Partner ermutigen, sein Bedürfnis direkt zu kommunizieren, Missverständnisse zu vermeiden. Insgesamt können hochsensible Menschen in romantischen Beziehungen eine tief, emotional Bereiche und Verbindung erleben, die von Empathie und Verständnis geprägt ist. Der Schlüssel zum Erfolg liegt jedoch darin, ein Gleichgewicht zwischen der Erfüllung der eigenen Bedürfnisse und denen des Partners zu finden, indem sie lernen, offen über ihre Gefühle zu sprechen, ihre Grenzen zu respektieren und ihre Sensibilität als stark zu nutzen, können hochsensible Menschen eine erfüllte und nachhaltige Partnerschaft aufbauen. Grenzen setzen und bewähren. Grenzen setzen und bewähren ist eine essentielle Fähigkeit für hochsensible Menschen, sich vor Überstimulation, emotionaler Erschöpfung und dem Verlust ihrer eigenen Identität zu schützen. Hochsensible Menschen neigen dazu, die Gefühle und Bedürfnisse anderer intensiv wahrzunehmen und sich stark auf das Wohlergehen ihrer Mitmenschen zu konzentrieren. Dies kann dazu führen, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse ignorieren oder vernachlässigen. Das Setzen von Grenzen ist daher nicht nur wichtig, die eigene Gesundheit und das Wohlbefinden zu wahren, sondern auch, langfristigen zwischen menschlichen Beziehungen ausgeglichen und authentisch zu bleiben. Grenzen setzen bedeutet, sich selbst und anderen klar zu machen, was man braucht, sich wohlzufühlen und gessen zu bleiben. Für hochsensible Menschen bedeutet das oft, sich in stressigen oder überstimulierenden Situationen bewusst zurückzuziehen, Pausen zu machen oder Nein zu sagen, wenn sie sich überfordert fühlen. Diese Grenzen müssen sowohl im beruflichen als auch im privaten Leben gezogen werden, Burnout und emotionelle Erschöpfung zu vermeiden. Das Fesseln dieser Grenzen kann zunächst schwierig sein, da hochsensible Menschen oft das Bedürfnis haben, anderen zu gefallen und Konflikt zu vermeiden. Doch langfristig ist es unerlässlich, dass sie sich selbst und ihre Bedürfnis priorisieren. Ein erster Schritt beim Setzen von Grenzen ist das Erkennen der eigenen Bedürfnis. Hochsensible Menschen sollten sich regelmäßig Zeit nehmen, ihre Gefühle und ihre Energieniveau zu reflektieren. Sie müssen lernen, die Anzeichen von Überstimulation und Erschöpfung zu erkennen, bevor sie ihre Belastungsgrenze erreichen. Dies kann bedeuten, dass sie sich bewusst werden, wann sie Pausen benötigen, welche Situationen sie besonders belasten und welche sozialen oder beruflichen Verpflichtungen ihnen zu viel werden. Sobald diese Bedürfnisse klar sind, können sie beginnen, ihre Grenzen zu formulieren und nach außen hin zu kommunizieren. Das Kommunizieren von Grenzen ist oft der schwierigste Teil des Prozesses. Hochsensible Menschen befürchten manchmal, dass das Setzen von Grenzen zu Konflikten führen kann oder dass sie als unkooperativ oder unhöflich wahrgenommen werden könnten. Doch klar und liebevoll Kommunikation ist der Schlüssel, Grenzen erfolgreich zu setzen.
Es ist wichtig, das hochsensible Menschen ihre Bedürfnisse in einer Weise ausdrücken, die Soul ihrer eigenen Bedürfnisse als auch die Gefälle der anderen respektiert. Zum Beispiel könnten sie sagen, ich merk, dass ich etwas Ruhe brauche, meine Energie wieder aufzuladen. Ich bin nach einer kurzen Pause wieder da. Das Bewahren von Grenzen erfordert sowohl Selbstdisziplin als auch Selbstmitgefühl. Es kann vorkommen, dass der die Grenzen hochsensibler Menschen nicht sofort respektieren oder sie ermutigen, mehr zu tun, als sie beultigen können. In solchen Fällen ist es wichtig, dass hochsensible Menschen standhaft bleiben und sich nicht von äußeren Erwartungen oder Druck beeinflussen lassen. Gleichzeitig sollten sie sich selbst gegenüber mitfühlend sein, wenn sie feststellen, dass sie ihre eigenen Grenzen manchmal überschreiten. Der Prozess des Grenzensetzens ist ein Lernprozess, und es ist normal, dass es Zeit braucht, dieses Verhalten zu perfektionieren. Grenzen zu bewahren bedeutet auch, sich selbst zu schützen. Hochsensible Menschen müssen lernen, Nein zu sagen, wenn sie merken, dass ihre emotionalen oder physischen Ressourcen erschöpft sind. Dies kann bedeuten, dass sie Verpflichtungen ablehnen, sozial planen oder Aufgaben delegieren müssen. Indem sie ihre Grenzen respektieren und bewahren, können sie verhindern, dass sie sich überlasten und ausgebrannt fühlen. Dies stärkt letztlich ihre Fähigkeit, sich aufgessend Weise in ihre Beziehungen und ihre Arbeitsleben einzubringen. Grenzen setzen und bewahren ist also ein wesentlicher Bestandteil der Selbstversorgung des persönlichen Wohlbefindens hochsensibler Menschen. Es ermöglicht ihnen, in einer Welt, die oft überwältigend sein kann, ihre eigene Balance zu finden und ihre Sensibilität als ein Stock zu nutzen, die sowohl ihnen selbst als auch ihren Mitmenschen zugutekommt. Zwischenmenschliche Kommunikation verbessern. Zwischenmenschliche Kommunikation ist für hochsensible Menschen ein wichtiges Thema, das sie oft tiefer und intensiver auf die nonverbalen und emotionalen Signale ihrer Mitmenschen reagieren. Ihre Fähigkeit, auf subtile Stimmungen und Emotionen zu achten, kann zu einer bereichernden Kommunikation führen. Aber auch Herausforderungen mit sich bringen. Insbesondere wenn Missverständnisse auftreten oder sie ihre eigenen Bedürfnisse nicht klar kommunizieren. Hochsensible Menschen können jedoch lernen, ihre Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern, klarer, selbstbewusster und effektiver zu kommunizieren. Und sich von den emotionalen Energien anderer überwältigt zu fühlen. Ein erster Schritt zur Verbesserung der zwischenmenschlichen Kommunikation besteht darin, achtsam zu sein. Achtsam zu sein bedeutet, sich bewusst auf den gegenwärtigen Moment zu konzentrieren und den Kommunikationsprozess aufmerksam zu verfolgen. Hochsensible Menschen haben oft eine natürliche Fähigkeit, die Stimmungen und Emotionen ihrer Gesprächspartner zu spüren. Doch diese Fähigkeit kann zu einer Überforderung führen, wenn sie nicht richtig kanalisiert wird. Indem sie sich auf das Hier und Jetzt konzentrieren und sich bewusst sind, wie sie auf die Wort und nonverbalen Signale ihres Gegenübers reagieren, können sie sicherstellen, dass sie nicht von den Emotionen anderer überwältigt werden. Klarheit und Direktheit sind entscheidend Faktoren für eine effektive Kommunikation. Hochsensible Menschen neigen oft dazu, subtil zu kommunizieren und darauf zu hoffen, dass ihre Mitmenschen ihre Bedürfnisse zwischen den Zeilen lesen.
Das Fachrecht jedoch häufig zu Missverständnissen oder Unzufriedenheit. In Claire, Direct Communication ist besonders wichtig, sicherzustellen, dass ihre Bedürfnisse und Grenzen respektiert werden. Dies bedeutet, dass hochsensible Menschen lernen müssen, ihre Gedanken und Gefühle in Worte zu fassen, anstatt zu erwarten, dass andere sie intuitiv verstehen. Ein weiterer wichtiger Aspekt der zwischenmenschlichen Kommunikation ist das aktiv Zuhören. Hochsensible Menschen sind oft hervorragend Zuhörer, da sie in der Lage sind, auf die nonverbalen und emotionalen Hinweise ihres Gesprächspartners zu achten. Doch es ist wichtig, dass sie lernen, zuzuhören, und sich emotional vollständig in das Erleben des anderen hineinzusehen, indem sie sich darauf konzentrieren, zuzuhören, zu verstehen, anstatt automatisch emotional zu reagieren. Können sie Gespräch auf eine Weise führen, die sowohl empathisch als auch ausgeglichen ist. Grenzen in der Kommunikation zu setzen, ist ebenfalls entscheidend. Hochsensible Menschen können sich manchmal verpflichtet fühlen, länger zuzuhören oder mehr Unterstützung zu bieten, als sie tatsächlich leisten können. Es ist wichtig, dass sie lernen, auch in der Kommunikation klar Grenzen zu setzen. Dies kann bedeuten, dass sie das Gespräch unterbrechen, wenn sie das Gefühl haben, dass es ihnen zu viel wird, oder dass sie erklären, dass sie ihn pause benötigen, sich emotional zu sammeln. Ein weiterer wichtiger Schritt zur Verbesserung der Kommunikation besteht darin, offen und ehrlich zu sein. Hochsensible Menschen neigen manchmal dazu, ihre eigenen Bedürfnisse oder Gefühle zurückzuhalten, Konflikt zu vermeiden oder den Frieden zu bewahren. Doch langfristig kann dies zu Unzufriedenheit oder Missverständnissen führen. Ehrliche Kommunikation ist nicht nur eine Möglichkeit, Missverständnisse zu vermeiden, sondern auch eine Möglichkeit, tiefergehend, authentische Verbindungen zu schaffen. Hochsensible Menschen sollten sich ermutigt fühlen, ihre wahren Gedanken und Gefühle zu teilen, auch wenn dies zunächst unangenehm sein mag. Selbstbewusstsein in der Kommunikation zu entwickeln, ist ein weiterer wichtiger Punkt. Hochsensible Menschen müssen lernen, für ihre eigenen Bedürfnisse einzustehen, auch wenn dies bedeutet, dass sie potenziell unangenehm Gespräch führen müssen. Dies kann durch Übungen zur Stärkung des Selbstbewusstseins unterstützt werden, bei denen sie lernen, ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse klar und unschuldiggefühl auszudrücken. Selbstbewusstsein in der Kommunikation bedeutet auch, sich nicht zu sehr von den emotionalen Reaktionen anderer beeinflussen zu lassen, sondern sich auf die eigene Wahrheit und Authentizität zu konzentrieren. Schließlich kann das Fördern von Empathie und Mitgefühl in der Kommunikation dazu beitragen, tiefer und harmonischer zwischenmenschliche Beziehungen zu schaffen. Hochsensible Menschen haben oft eine natürliche Empathie, doch dies muss in einer Weise kanalisiert werden, die sowohl für sie selbst als auch für ihre Gesprächspartner gesund ist. Sie sollten sich darauf konzentrieren, ein Gleichgewicht zwischen dem Geben und Empfangen emotionaler Energie zu schaffen, damit ihre Kommunikation nicht einseitig oder überfordernd wird. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die Verbesserung der zwischenmenschlichen Kommunikation für hochsensible Menschen bedeutet, ihre natürlichen Fähigkeiten zu schaffen und gleichzeitig neue Strategien zu entwickeln, ihre Bedürfnisse klar und effektiv zu kommunizieren. Mit Klarheit,
Achtsam in tiefen Bewusstsein für ihre eigenen Grenzen können hochsensible Menschen lernen, ihre Kommunikation auf eine Weise zu gestalten, die Soul sie selbst als auch ihre Mitmenschen bereichert. Diese Art der Kommunikation trägt zu stärkeren, gesünderen und harmonischeren Beziehungen bei. Hochsensibilität und berufliche Herausforderungen. Hochsensible Menschen stehen im Berufsleben oft vor einzigartigen Herausforderungen. Aufgrund ihrer intensiven Wahrnehmung und tiefen Verarbeitung von Reisen reagieren sie stärker auf Umgebungsfaktoren wie Lärm, Zeitdruck und emotionale Spannungen. Diese Haftempfindlichkeit kann zu Überforderung, Stress und Erschöpfung führen, wenn sie in einer Umgebung arbeiten, die ihr Bedürfnis nicht berücksichtigt. Gleichzeitig bringen hochsensible Menschen wertvoll Stärken in den Beruf ein, wie Kreativität, Empathie und eine ausgeprägte Intuition, die ihnen helfen können, beruflich erfolgreich zu sein, wenn sie lernen, ihre Sensibilität sinnvoll zu nutzen. In der größten Herausforderungen für hochsensible Menschen im Berufsleben ist die Reizüberflutung. In hektischen und lauten Arbeitsumgebungen, die von ständigem Multitasking, häufigen Unterbrechungen und hoher Geschwindigkeit geprägt sind, fühlen sich hochsensible Menschen schnell überfordert. Auf ein Gerüst, Meetings mit vielen Teilnehmern oder Arbeitsplatz mit intensiver sozialer Interaktion können für sie besonders anstrengend sein, da sie permanenten sensorischen und emotionalen Reisen ausgesetzt sind. Dies kann zu einer schnellen Erschöpfung führen und sich negativ auf ihre Leistungsfähigkeit auswirken. Eine weitere Herausforderung ist der Umgang mit Zeitdruck und Stress. Hochsensible Menschen verarbeiten Informationen tiefgreifender, was bedeutet, dass sie oft lange brauchen, Entscheidungen zu treffen oder Aufgaben zu erledigen. In stressigen oder stark leistungsorientierten Berufen kann dies zu Frustration führen, wenn sie das Gefühl haben, nicht mithalten zu können. Der Druck, schnell zu arbeiten oder in kurzer Zeit viele Aufgaben zu bewältigen, widerspricht oft der Art und Weise, wie hochsensible Menschen ihre Arbeit angehen möchten, nämlich gründlich, durchdacht und kreativ. Emotional Spannungen am Arbeitsplatz können für hochsensible Menschen ebenfalls belastend sein, da sie die Emotionen und Stimmungen ihrer Kollegen intensiv wahrnehmen. Nehmen sie Konflikt oder Negativstimmungen stärker wahr als andere. Dies kann dazu führen, dass sie sich emotional überlastet fühlen, insbesondere wenn sie sich in einem Arbeitsumfeld befinden, das von Konkurrenz, Kritik oder einer negativen Atmosphäre geprägt ist. Diese emotionale Überstimulation kann ihre Fähigkeit beeinträchtigen, sich auf ihre Aufgaben zu konzentrieren und ihre Arbeit effizient zu erledigen. Doch trotz dieser Herausforderungen können hochsensible Menschen im Beruf erfolgreich sein, wenn sie ihre Stärken erkennen und nutzen. Ihre Fähigkeit, tiefer Einsichten zu gewinnen, auf Details zu achten und komplexe Zusammenhänge zu erkennen, kann sie in vielen Berufen zu wertvollen Mitarbeitern machen. Sie haben oft eine ausgeprägte Kreativität und Problemlösungsfähigkeiten, die ihnen helfen, innovative Lösungen zu finden. Ihre Empathie und ihr Mitgefühl machen sie zu exzellenten Teammitgliedern und Führungskräften, die in der Lage sind, auf die Bedürfnisse und Emotionen ihrer Kollegen einzugehen und eine unterstützende und kooperative Arbeitsumgebung zu schaffen. Ein wichtiger Aspekt, berufliche Herausforderungen zu meistern, ist das Schaffen von Strukturen,
die hochsensiblen Menschen helfen. Ihre Arbeit auf eine Weise zu gestalten, die ihrer Sensibilität entspricht. Dies kann bedeuten, dass sie klar Zeitraum für Arbeiten einrichten, sich regelmäßig Pausen gönnen oder sich einen ruhigen Arbeitsplatz suchen. Ebenso wichtig ist es, dass sie lernen, Prioritäten zu setzen und sich auf die Aufgaben zu konzentrieren, die für sie am wichtigsten sind, anstatt sich von zu vielen gleichzeitigen Anforderungen überwältigen zu lassen. Mit den richtigen Strategien und dem richtigen Umfeld können hochsensible Menschen ihre Sensibilität als stark einsetzen, in ihrem Beruf nicht nur erfolgreich, sondern auch erfüllt zu sein. Starken im Beruf erkennen. Hochsensible Menschen verfügen über ein Vielzahl von Stärken, die sie im Beruf erfolgreich machen können, wenn sie lernen, diese Fähigkeiten gezielt einzusetzen. In der größten Stärken hochsensibler Menschen ist ihre Detailgenauigkeit und Beobachtungsgabe. Hochsensible Menschen bemerken oft Feinheiten, die anderen entgehen, sei es in einem Projekt, einer zwischenmenschlichen Interaktion oder in der Umgebung. Diese Fähigkeit, auf Details zu achten, kann ihnen in Berufen zugutekommen, die Präzision und Genauigkeit erfordern, wie zum Beispiel im Bereich Design, Wissenschaft, Forschung oder im Gesundheitswesen. Ein weiteres wichtiges Talent hochsensibler Menschen ist ihre ausgeprägte Empathie. Ihre Fähigkeit, die Gefühle und Bedürfnisse anderer zu erkennen, macht sie zu exzellenten Teammitgliedern, die in der Lage sind, eine positive und unterstützende Arbeitsumgebung zu fördern. In Berufen, die ein starkes zwischenmenschlich Komponent haben, wie Beratung, Sozialarbeit, Pädagogik oder Therapie, können hochsensible Menschen besonders erfolgreich sein. Ihre Empathie ermöglicht es ihnen, auf die emotionalen und sozialen Bedürfnisse ihrer Klienten oder Kollegen einzugehen und gleichzeitig eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen. Darüber hinaus haben hochsensible Menschen oft eine hohe Kreativität und Innovationskraft, dass sie die Welt auf eine tiefer und vielschichtige Weise wahrnehmen, sind sie in der Lage, originelle Ideen zu entwickeln und komplexe Probleme aus neuen Perspektiven zu betrachten. In kreativen Berufen wie Kunst, Musik, Literatur oder Marketing können hochsensible Menschen ihre Sensibilität als Quelle der Inspiration nutzen. Ihre Fähigkeit, Emotionen und Erlebnissen kreativ Ausdrucksformen zu übersetzen, kann zu außergewöhnlichen beruflichen Erfolgen führen. Intuition ist ein weiter stark hochsensibler Menschen, die ihnen im Beruf helfen kann. Sie haben oft ein starkes Bauchgefühl und können subtil Muster und Zusammenhang erkennen, bevor sie offensichtlich werden. Diese intuitive Weisheit kann in Entscheidungsprozessen oder in Situationen, die schnelles Handeln erfordern, sehr wertvoll sein. Hochsensible Menschen können diese Intuition nutzen, bisher Entscheidungen zu treffen und ihre beruflichen Aufgaben auf eine Weise zu erfüllen, die sowohl effektiv als auch im Einklang mit ihren eigenen Werten steht. Tief Reflexion und Analyse sind ebenfalls stark Fähigkeiten hochsensibler Menschen. Sie neigen dazu, Ereignis und Informationen gründlicher zu durchdenken als andere. Diese Fähigkeit zur tiefen Reflexion kann sie zu starken Analytikern und Planern machen, die in der Lage sind, umfassend und durchdachte Lösungen für komplexe Probleme zu entwickeln. In Berufen, die ein gründlich Analyse und strategisches Denken erfordern, wie Management, Forschung oder Projektmanagement,
Können hochsensible Menschen ihre Stork in der Reflexion wohl schöpfen. Die emotionelle Intelligenz hochsensibler Menschen hilft ihnen außerdem, in Berufen zu glänzen, die Führungsqualitäten und den Umgang mit Menschen erfordern. Ihre Fähigkeit, die Dynamik in einem Team zu verstehen und darauf zu reagieren, macht sie zu natürlichen Führungspersönlichkeiten, die nicht nur auf die Leistung, sondern auch auf das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter achten. Indem hochsensible Menschen ihre Stärken im Beruf erkennen und gezielt einsetzen, können sie ihre Arbeit nicht nur erfolgreich, sondern auch auf eine Weise gestalten, die im Einklang mit ihrer Sensibilität steht und ihnen Zufriedenheit und Erfüllung bringt. Teamarbeit und Führungsrollen als hochsensibler. Hochsensible Menschen bringen in Teamarbeit und Führungsrollen oft eine einseitige Perspektive und Wortwahlfähigkeiten ein, die das Arbeitsklima und die Teamdynamik positiv beeinflussen können. Ihre ausgeprägte Empathie und emotionelle Intelligenz ermöglichen es ihnen, tiefe Verbindungen zu ihren Teamkollegen aufzubauen und eine Atmosphäre der Zusammenarbeit und des Vertrauens zu schaffen. Allerdings kann es auch Herausforderungen geben, insbesondere wenn es darum geht, mit den intensiven Emotionen und Reisen umzugehen, die in einer Gruppe Umgebung entstehen können. In der Teamarbeit zeichnen sich hochsensible Menschen durch ihre Fähigkeit aus, auf die Bedürfnisse und Gefühle ihrer Kollegen einzugehen. Sie spüren oft vorsichtig, wenn es Spannungen oder Missverständnisse gibt, und können dazu beitragen, Konflikt zu lassen, bevor sie eskalieren. Ihre ausgeprägte Beobachtungsgabe ermöglicht es ihnen, Details zu bemerken, die anderen möglicherweise entgehen, und sie bringen oft kreativ und durchdachte Lösungen in die Gruppe ein. Ihre Fähigkeit, aktiv zu sein und sich in die Perspektiven ihrer Teammitglieder hineinzuversetzen, macht sie zu wertvollen Teammitgliedern, die Zusammenarbeit und den Zusammenhalt in der Gruppe fördern. In der Herausforderungen in der Teamarbeit kann jedoch sein, dass hochsensible Menschen dazu neigen, sich von den Emotionen ihrer Kollegen überwältigt zu fühlen, dass sie die Stimmungen und Energien anderer stark wahrnehmen, können sie emotional ausgelaugt werden, wenn die Atmosphäre im Team angespannt oder stressig ist. Es ist wichtig, dass hochsensible Menschen lernen, ihre eigenen emotionalen Grenzen zu schätzen und sich regelmäßig Zeit für Erholung und Rückzug zu nehmen, sich vor Überstimulation zu bewahren. In Führungsrollen können hochsensible Menschen ihre Stärken in Empathie und intuitivem Verständnis besonders gut zur Geltung bringen. Ihre Fähigkeit, die emotionalen Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter zu erkennen und auf sie einzugehen, macht sie zu einfühlsamen und mitfühlenden Führungskräften. Dort, hochsensible Führungskräfte haben oft ein feines Gespür dafür, was ihre Mitarbeiter motiviert oder belastet, und können entsprechend handeln, das Wohlbefinden im Team zu fördern. Sie schaffen häufig eine Arbeitsumgebung, die auf Respekt, Vertrauen und gegenseitiger Unterstützung basiert. Die Fähigkeit, eine positive Atmosphäre zu schaffen, ist besonders wertvoll in Berufen, in denen der zwischenmenschliche Umgang eine zentrale Rolle spielt. Ein weiterer Vorteil hochsensibler Führungskraft ist ihre Tiefreflexion. Sie neigen dazu, Entscheidungen gründlich zu durchdenken und berücksichtigen dabei sowohl die Fakten als auch die emotionalen und zwischenmenschlichen Aspekte einer Situation. Dies ganzheitliche Herangehensweise ermöglicht es ihnen, wohlüberlegt und durchdacht Entscheidungen zu treffen,
die nicht nur kurzfristige Ergebnis, sondern auch langfristige Konsequenzen im Auge behalten. Een Herausforderung für hochsensible Führungskraft kann jedoch der Umgang mit Konflikten und hohem Stressniveau sein. Da sie sich stark auf die emotionalen Schwingungen in ihrem Team einstellen, kann es schwierig für sie sein, mit schwierigen Gesprächen oder Konfliktsituationen umzugehen, ohne emotional überlastet zu werden. Hochsensible Menschen müssen daher lernen, Konflikt professionell und sachlich zu behandeln, und sich emotional zu sehr involvieren zu lassen. Dies erfordert ein hohes Maßen Selbstbewusstsein und die Fähigkeit, emotionell Distanz zu wahren, wenn es notwendig ist. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Setzen von Grenzen. Hochsensible Führungskraft können manchmal Schwierigkeiten haben, ihre eigenen Grenzen klar zu sehen, insbesondere wenn sie sich stark für das Wohlergehen ihres Teams verantwortlich fühlen. Es ist wichtig, dass sie lernen, ihre eigene Selbstversorgung nicht zu vernachlässigen und Zeiten für Rücksicht und Erholung einzuplanen. Indem sie sich gut sich selbst kümmern, können sie langfristig auch besser für ihr Team design und als Führungspersönlichkeit authentisch und effektiv agieren. Communication spielt ebenfalls eine zentrale Rolle in der Führung hochsensibler Menschen. Aufgrund ihrer erhöhten Wahrnehmung sind sie oft in der Lage, die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter zu antizipieren und auf subtile Weise zu kommunizieren, was zu einer positiven Arbeitskultur beiträgt. Sie können ein offenes Ohr für die Sorgen und Anliegen ihrer Mitarbeiter bieten und gleichzeitig klar, respektvoll Communication fördern, indem sie ein Umfeld schaffen, in dem sich Mitarbeiter gehört und verstanden fühlen. Steigern sie die Zufriedenheit und Produktivität im Team. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass hochsensible Menschen in Teamarbeit und Führungsrollen herausragend Fähigkeiten einbringen können, wenn sie ihre Stärken erkennen und bewusst Strategien anwenden, ihre eigenen Bedürfnisse zu berücksichtigen. Ihre Empathie, ihr tiefes Verständnis für menschliche Dynamiken und ihre Fähigkeit, kreative Lösungen zu finden, machen sie zu wertvollen Mitgliedern und Führungskräften. Durch das Setzen von Grenzen und den achtsamen Umgang mit ihren eigenen Emotionen können sie erfolgreich in diesen Rollen agieren, und sich überfordert zu fühlen. Strategien gegen Überforderung am Arbeitsplatz. Hochsensible Menschen sind oft anfällig für Überforderung am Arbeitsplatz, insbesondere in hektischen, lauten oder emotional anstrengenden Umgebungen. Langfristig gesund und leistungsfähig zu bleiben, ist es wichtig, dass hochsensible Menschen gezielt Strategien entwickeln, mit den Herausforderungen des Arbeitsalltags besser umzugehen. Diese Strategien helfen ihnen, ihre Sensibilität als stark zu nutzen und gleichzeitig Überlastung zu vermeiden. Eine der effektivsten Strategien gegen Überforderung ist die Schaffung von Strukturen und Routinen. Hochsensible Menschen profitieren davon, wenn sie ihren Arbeitstag klar strukturieren und sich fest Zeiten für bestimmte Aufgaben setzen. Dies hilft ihnen, sich besser auf ihre Arbeit zu konzentrieren und das Gefühl der Überwältigung zu reduzieren. Das oft entsteht, wenn sie versuchen, zu viel Dinge gleichzeitig zu erledigen. Durch die Klärplanung ihrer Aufgaben können sie zudem sicherstellen, dass sie regelmäßig Pausen einlegen, sich zu erholen und ihre Energie wieder aufzuladen. Zeitmanagement spielt hierbei eine zentrale Rolle. Hochsensible Menschen sollten darauf achten,
Realistisch Zeitplan zu erstellen und sich nicht zu stark unter Druck zu setzen. Sie neigen dazu, sich intensiv mit ihren Aufgaben zu beschäftigen, was mehr Zeit erfordern kann. Deshalb ist es wichtig, dass sie sich selbst genügend Raum für gründliche Arbeit geben und sich nicht von äußeren Erwartungen oder übermäßigen Deadlines treiben lassen. Ein wichtige Strategie ist das Setzen und Kommunizieren von Grenzen. Hochsensible Menschen sollten sich bewusst darüber sein, wie viel sie leisten können, und sich selbst zu überlisten. Das bedeutet, dass sie lernen müssen, Nein zu sagen, wenn zusätzliche Aufgaben oder Anforderungen ihre Belastungsgrenze überschreiten. Sie sollten offen mit ihren Vorgesetzten und Kollegen kommunizieren, wenn sie das Gefühl haben, dass ihre Arbeitslast zu groß wird, indem sie ihre eigenen Grenzen respektieren und dies klar mitteilen. Können sie Überforderung verhindern und gleichzeitig ihre Leistungsfähigkeit aufrechterhalten. Schaffung eines verderlichen Arbeitsumfelds ist ebenfalls eine wichtige Strategie. Hochsensible Menschen sollten, wenn möglich, ihren Arbeitsplatz so gestalten, dass ihren Bedürfnissen entspricht. Dies kann bedeuten, sich einen ruhigen Arbeitsbereich zu suchen, Kopfhörer zu verwenden, Lärm zu blenden, oder regelmäßig kleine Pausen einzulegen, sich von der Überflutung zu erholen. Ein Arbeitsplatz, der Rückzugsmöglichkeiten bietet und frei von übermäßigen Störungen ist, hilft hochsensiblen Menschen, ihre Arbeit besser zu bewältigen. Regelmäßige Pausen und Erholungsphasen sind unverzichtbar für hochsensible Menschen. Da ihr Nervensystem schneller überstimuliert wird, brauchen sie mehr Zeit zur Regeneration als andere. Regelmäßige Pausen im Arbeitsalltag, in denen sie sich zurückziehen, entspannen oder einfach frische Luft schnappen, helfen ihnen, ihre Energie auf einem ausgeglichenen Niveau zu halten. Auch längere Erholungsphasen, etwa nach einem besonders intensiven Arbeitstag oder einer stressigen Woche, sind wichtig, Überforderung langfristig zu vermeiden. Achtsamkeitstechniken und Stressbewältigung können hochsensiblen Menschen helfen, mit dem Stress am Arbeitsplatz besser umzugehen. Meditation, Atemübungen oder Achtsamkeitsübungen während des Arbeitstages können das Nervensystem beruhigen und dabei helfen, den Stresslevel zu senken. Diese Techniken fördern die Balance und tragen dazu bei, dass hochsensible Menschen auch in stressigen Situationen ruhig und konzentriert bleiben können. Abschließend ist es wichtig, dass hochsensible Menschen soziale Unterstützung suchen. Der Austausch mit Kollegen, Freunden oder Mentoren, die ihre Herausforderungen verstehen, kann ihnen helfen, mit Stress und Überforderung besser umzugehen. Diese Unterstützung bietet nicht nur emotionelle Erleichterung, sondern auch praktisch Ratschläge und Lösungen, wie sie ihren Arbeitsalltag besser bewältigen können. Mit den richtigen Strategien können hochsensible Menschen lernen, ihre Arbeit effizient zu gestalten und dabei ihre Sensibilität als stark zu nutzen. Durch Selbstversorgung, Clear Communication und bewusst Planung können sie Überforderung vermeiden und langfristig erfolgreich und erfüllt im Beruf sein. Selbstakzeptanz und Persönlichkeitsentwicklung. Für hochsensible Menschen sind Selbstakzeptanz und Persönlichkeitsentwicklung zentral Themen auf dem Weg zu einem erfüllten und ausgeglichenen Leben. Oftmals wachsen hochsensible Menschen in einer Welt auf, die ihre Sensibilität nicht immer versteht oder wertschätzt.
Dies kann dazu führen, dass sie ihre eigenen natural Schwachempfinden und Schwierigkeiten haben, sich selbst wohl zu akzeptieren. Doch Hochsensibilität ist ein wertvoller Teil der Persönlichkeit, der, wenn er vollständig angenommen wird, zu einem bedeutungsvollen und authentischen Leben beitragen kann. Der Prozess der Selbstakzeptanz und die Bewusstarbeitung der eigenen Persönlichkeitsentwicklung sind entscheidend, als hochsensibler Mensch zu innerem Frieden und Wachstum zu gelangen. Selbstakzeptanz bedeutet, sich selbst mit all seinen Facetten und Empfindungen vollständig anzunehmen. Für hochsensible Menschen kann dies eine Herausforderung sein, da sie häufig das Gefühl haben, anders zu sein oder nicht den gesellschaftlichen Erwartungen zu entsprechen. Vielleicht haben sie in der Vergangenheit Kritik erfahren oder das Gefühl gehört, überempfindlich zu reagieren, was zu einem inneren Konflikt zwischen ihrem wahren Selbst und den äußeren Anforderungen geführt hat. Der erste Schritt zur Selbstakzeptanz besteht darin, die Sensibilität nicht als Fehler, sondern als einen wesentlichen und wertvollen Teil ihrer Identität zu betrachten. Der Prozess der Persönlichkeitsentwicklung beginnt oft damit, dass hochsensible Menschen sich bewusst mit ihrer Sensibilität auseinandersetzen und lernen, sie zu verstehen. Dies beinhaltet die Erkenntnis, dass Hochsensibilität kein Schwäche ist, sondern ein besonderer Gabe, die es ihnen ermöglicht, die Welt auf eine tiefer und intensiver Weise zu erleben. Mit der Zeit lernen hochsensible Menschen, ihre Sensibilität als stark zu erkennen und zu nutzen, sei es in ihren zwischenmenschlichen Beziehungen, in ihrem Beruf oder in ihrer kreativen Entfaltung. Hochsensibilität als Teil der Identität anzuerkennen, bedeutet auch, die eigenen Bedürfnisse und Grenzen ernst zu nehmen. Hochsensible Menschen müssen sich oft von dem gesellschaftlichen Druck lassen, immer stark, unempfindlich oder extrovertiert zu sein. Es ist wichtig, dass sie sich die Erlaubnis geben, ihre eigene Art des Seins anzunehmen und ihre eigenen Bedürfnisse zu priorisieren, sei es durch regelmäßige Pausen, Stillsitzen oder das Setzen von Grenzen in zwischenmenschlichen Beziehungen. Die Akzeptanz schafft Raum für Selbstmitgefühl und ermöglicht es hochsensiblen Menschen, sich selbst liebevoll zu behandeln und ihr Leben nach ihren eigenen Bedürfnissen zu gestalten. Der Weg zur Selbstakzeptanz führt oft über ein bewusst Reflexion und Selbstversorge. Hochsensible Menschen sollten sich regelmäßig Zeit nehmen, über ihre Gefühle und Erfahrungen nachzudenken. Dieser Reflexionsprozess hilft ihnen, sich selbst besser zu verstehen und herauszufinden, was sie wirklich brauchen, ausgeglichen und glücklich zu sein. Dabei können sie auf Techniken wie Tagebuch schreiben, Gespräch mit einem Coach oder Therapeuten oder Achtsamkeitsübungen zurückgreifen, tiefer in ihre Innenwelt hineinzutauchen und sich selbst besser kennenzulernen. Hochsensibilität als Teil der Identität. Hochsensibilität ist mehr als nur ein Persönlichkeitsmerkmal. Sie ist ein integraler Bestandteil der Identität vieler Menschen. Für hochsensible Menschen bedeutet dies, dass ihre Wahrnehmung, ihre Art zu fühlen und zu denken, tief in ihrer Identität verwurzelt ist. Das Bewusstsein, dass Hochsensibilität nicht etwas ist, das behoben werden muss, sondern ein wesentlicher Teil dessen, wer sie sind, ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Selbstakzeptanz und zum persönlichen Wachstum.
sensible Menschen erleben die Welt auf eine sehr detailliert und intensive Weise. Ihre Sensibilität beeinflusst, wie sie Beziehungen aufbauen, wie sie ihre Arbeit gestalten und wie sie auf ihre Umwelt reagieren. Die Erkenntnis, dass Sensibilität ein fester Bestandteil ihrer Identität ist, hilft sensiblen Menschen, sich nicht länger gegen ihre natürliche Veranlagung zu wehren, sondern sie als Teil ihrer Einzigartigkeit zu akzeptieren. Diese Akzeptanz ermöglicht es ihnen, authentischer zu leben und ihre Sensibilität als Kraftquelle zu nutzen, statt sie als Belastung zu empfinden. Die Integration der Sensibilität in das eigene Leben erfordert, dass sensible Menschen sich erlauben, ihre Bedürfnisse klar zu erkennen und sie in ihr tägliches Leben einzubauen. Dies kann bedeuten, dass sie sich bewusst Rückzugsraum schaffen, achtsam mit ihrer Energie umgehen oder Beruf und Hobbys wählen, die ihre Sensibilität unterstützen. Sensible Menschen, die ihre Sensibilität als Teil ihrer Identität anerkennen, können ihr Leben auf eine Weise gestalten, die im Einklang mit ihrer inneren Natur steht. Ein weiterer wichtiger Aspekt von Sensibilität als Teil der Identität ist das Selbstwertgefühl. Sensible Menschen müssen lernen, ihren eigenen Wert zu erkennen und zu schätzen, unabhängig davon, wie sie im Vergleich zu den oft höheren, wettbewerbsorientierten Standards der Gesellschaft abschneiden. Sie müssen erkennen, dass ihre Art zu sein, sanfter, reflektierender und einfühlsamer, ebenso wertvoll ist wie die der Menschen sie herum. Diese Anerkennung stärkt ihr Selbstvertrauen und erlaubt es ihnen, sich in der Welt sicherer und selbstbewusster zu bewegen. Der Weg zur Selbstakzeptanz. Der Weg zur Selbstakzeptanz ist für sensible Menschen oft ein langer, tiefgründiger Prozess. Wir wohnen wachsen in einer Gesellschaft auf, die Sensibilität nicht immer schätzt oder würdigt, was dazu führen kann, dass sie ihre eigene Sensibilität als schwach empfinden oder sich falsch fühlen. Doch der Weg zur Selbstakzeptanz beginnt mit der Erkenntnis, dass Sensibilität ein wertvoller Teil ihrer Persönlichkeit ist, denn es zu akzeptieren und zu schätzen gilt. Ein wichtiger Schritt auf diesem Weg ist Selbstmitgefühl. Sensible Menschen müssen lernen, sich selbst mit den gleichen freundlichen und verständnisvollen Augen zu betrachten, mit denen sie andere sehen. Das bedeutet, sich selbst in Momenten der Überforderung oder des Zweifels zu unterstützen, anstatt sich selbst zu kritisieren oder zu verurteilen. Selbstmitgefühl hilft ihnen, geduldiger und sanfter mit sich selbst umzugehen und ihre eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Selbstakzeptanz ist das Loslassen der gesellschaftlichen Erwartungen. Sensible Menschen fühlen sich oft unter Druck gesetzt, den allgemeinen Erwartungen zu entsprechen, sei es im Beruf, in sozialen Beziehungen oder im Umgang mit Stress. Der Weg zur Selbstakzeptanz erfordert, dass sie diese Erwartungen hinterfragen und loslassen. Es geht darum, sich auf das zu konzentrieren, was für sie selbst am besten ist, anstatt sich von äußeren Maßstäben leiten zu lassen. Selbstakzeptanz bedeutet auch, sich den eigenen Emotionen zu stellen und sie anzuerkennen. Sensible Menschen erleben Emotionen oft intensiver als andere. Statt dies Gefühl zu unterdrücken oder als schwach zu betrachten, ist es wichtig, sie zu akzeptieren und zu zulassen.
Dies kann durch Techniken wie Achtsamkeit, Meditation oder das Vereins Tagebuches geschehen, indem sie ihr Gefühl ausdrücken und reflektieren. Der Weg zur Selbstakzeptanz erfordert Geduld. Selbstakzeptanz ist ein Prozess, der Zeit und Übung erfordert. Hochsensible Menschen sollten sich erlauben, diesen Weg in ihrem eigenen Tempo zu gehen und kleinen Fortschritt zu feiern. Mit der Zeit wird die Selbstakzeptanz zu einem festen Bestandteil ihres Lebens, und sie können ihre Sensibilität als den wertvollen Teil ihrer Identität anerkennen, der sie zu den einfühlsamen, kreativen und intuitiven Menschen macht, die sie sind. Persönliches Wachstum durch Achtsamkeit und Meditation. Achtsamkeit und Meditation sind kraftvoll Werkzeuge für hochsensible Menschen, persönliches Wachstum zu fördern und inneren Frieden zu finden. Diese Praktiken ermöglichen es hochsensiblen Menschen, ihre intensive Wahrnehmung und Empfindsamkeit auf ein positive Weise zu kanalisieren und gleichzeitig ihre mental und emotionale Gesundheit zu stärken. Durch regelmäßige Achtsamkeit und Meditation können hochsensible Menschen lernen, besser mit Reizüberflutung und emotionaler Überstimulation umzugehen und eine tiefe Verbindung zu sich selbst herzustellen. Achtsamkeit ist die Praxis, im gegenwärtigen Moment präsent zu sein und die Gedanken, Emotionen und körperlichen Empfindungen ohne Bewertung wahrzunehmen. Für hochsensible Menschen, die das Unigen, in Gedanken und Gefühlen zu verweilen, kann Achtsamkeit helfen, den Geist zu beruhigen und sich wieder mit dem Hier und Jetzt zu verbinden. Achtsamkeit zubinden wie das Bewusstatmen, Achtsames Gehen oder die Konzentration auf sensorische Empfindungen, wie den Geruch von Blumen oder das Gefühl des Winds auf der Haut, helfen hochsensiblen Menschen, sich von überwältigenden Gedanken und Emotionen zu lassen. Durch regelmäßige Achtsamkeit zubinden können hochsensible Menschen lernen, ihre Gedanken und Emotionen besser zu beobachten, anstatt von ihnen überwältigt zu werden. Wenn sie achtsam im gegenwärtigen Moment verweilen, haben sie die Möglichkeit, ihre Reaktionen auf Reiz bewusst zu steuern und sich nicht automatisch von ihnen mitreißen zu lassen. Dies ist besonders wertvoll in stressigen Situationen oder in Momenten emotionaler Überstimulation. Durch Achtsamkeit erlangen hochsensible Menschen die Fähigkeit, ruhig zu bleiben und ihre Empfindungen besser zu regulieren. Ein weiterer Vorteil der Achtsamkeit für hochsensible Menschen ist, dass sie ihnen hilft, sich selbst besser zu verstehen. Achtsamkeit fördert die Selbstreflexion und das Bewusstsein für die eigenen Bedürfnisse und Grenzen. Wenn hochsensible Menschen regelmäßig achtsam sind, entwickeln sie ein tiefes Verständnis dafür, was sie im Alltag belastet und was ihnen göttert. Sie werden besser darin, ihre Grenzen zu erkennen und sich selbst die notwendige Ruhe und Erholung zu geben. Dadurch wird die Selbstakzeptanz gestärkt, und hochsensible Menschen können ihre Sensibilität besser in ihr Leben integrieren. Meditation ist eine weitere wertvolle Praxis, die hochsensiblen Menschen hilft, ihr inneres Gleichgewicht zu finden und ihr persönliches Wachstum zu fördern. Meditation bietet ihnen Raum der Stille und Ruhe, in dem hochsensible Menschen ihre Gedanken zur Ruhe bringen und sich mit ihrem inneren Selbst verbinden können. Regelmäßige Meditationspraxis kann dazu beitragen, Stress abzubauen, das Nervensystem zu beruhigen und die emotionale Stabilität zu fördern. Für hochsensible Menschen,
die sich oft von der äußeren Welt überwältigt fühlen, kann Meditation ein sicherer Rucksackort sein, der ihnen hilft, sich zu zentrieren und ihre Energie wieder aufzuladen. A Meditation, bei der sich die Aufmerksamkeit auf den Atem richtet, ist besonders hilfreich, den Geist zu beruhigen und die Gedanken zu verlangsamen. Diese Art von Meditation lehrt hochsensible Menschen, sich auf ihren Atem als Anker zu konzentrieren und dabei Gedanken und Emotionen vorbeziehen zu lassen, und sich von innen einnehmen zu lassen. Geführte Meditationen sind ebenfalls eine gute Option für hochsensible Menschen, die sich oft von ihrer eigenen Gedankenwelt überwältigt fühlen. Geführte Meditationen lenken die Aufmerksamkeit auf bestimmte Bilder, Gedanken oder Gefühle und helfen, den Geist zu fokussieren. Sie bieten ihnen strukturierten Rahmen, der hochsensiblen Menschen ermöglicht, sich auf etwas Positives und Beruhigendes zu konzentrieren. Diese geführten Meditationen können besonders in stressigen Zeiten hilfreich sein, in ihr Ruhe und Klarheit zu finden. Loving Kindness Meditation, auch als Metta-Meditation bekannt, ist eine weitere Meditationsform, die besonders für hochsensible Menschen von Nutzen sein kann. Bei dieser Praxis konzentriert man sich darauf, sich selbst und anderen liebevoll Gedanken und Mitgefühl zu senden. Hochsensible Menschen, die oft mit Selbstzweifeln oder übermäßiger Selbstkritik kämpfen, können durch diese Meditationspraxis lernen, freundlicher und mitfühlender mit sich selbst umzugehen. Loving Kindness Meditation hilft dabei, negative Gedankenmuster zu durchbrechen und eine positive Einstellung zu fördern. Ein weiterer Vorteil der Meditation ist die Stärkung der inneren Resilienz. Hochsensible Menschen sind oft sehr empfänglich für die Energien und Emotionen ihrer Umgebung. Meditation hilft ihnen, eine starke Basis zu entwickeln, die es ihnen ermöglicht, auch in schwierigen Situationen stabil und ruhig zu bleiben. Durch regelmäßige Meditation lernen hochsensible Menschen, sich weniger von äußeren Umständen beeinflussen zu lassen und mehr auf ihre innere Stärke zu vertrauen. Für viele hochsensible Menschen wird Meditation zu einem festen Bestandteil ihrer Selbstversorgung und ihrer täglichen Routine. Es ist eine Praxis, die sie dabei unterstützt, sich regelmäßig mit sich selbst zu verbinden, ihre innere Welt zu erkunden und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Durch die Kombination von Achtsamkeit und Meditation können hochsensible Menschen ihr persönliches Wachstum fördern, ihre Selbstakzeptanz stärken und einen tieferen inneren Frieden finden. Insgesamt tragen Achtsamkeit und Meditation dazu bei, dass hochsensible Menschen bewusster, ruhiger und ausgeglichener durchs Leben gehen. Diese Praktiken ermöglichen es ihnen, ihre Sensibilität als stark zu nutzen und gleichzeitig besser mit den Herausforderungen umzugehen, die durch ihre intensive Wahrnehmung entstehen. Mit Achtsamkeit und Meditation können hochsensible Menschen nicht nur ihre Selbstakzeptanz vertiefen, sondern auch ihre Fähigkeit, in einer oft hektischen und überwältigenden Welt zu bestehen, nachhaltig stärken. Kreativität und Spiritualität, Türen zur inneren Welt. Für hochsensible Menschen bieten Kreativität und Spiritualität wichtig Zugang zur inneren Welt. Kreativität erlaubt es ihnen, ihre tiefen Empfindungen und Wahrnehmungen in Form von Kunst, Musik, Schreiben oder anderen künstlerischen Ausdrucksformen zu verarbeiten.
Durch kreatives Schaffen können sie ihre Emotionen und Eindruck ausdrücken und gleichzeitig Ruhe und Ausgleich finden. Dies Prozess helfen ihnen, ihre innere Welt zu verstehen und zu ordnen. Spiritualität bietet hochsensiblen Menschen einen weiteren Weg, sich mit etwas Größerem als sich selbst zu verbinden. Sie suchen oft nach tiefen, spirituellen Erfahrungen, die ihnen Halt und Sinn geben. Durch Spiritualität können hochsensible Menschen ein Gefühl der inneren Ausgeglichenheit und Verbundenheit finden, das ihnen hilft, ihre Sensibilität in einer oft hektischen Welt zu integrieren. Sowohl Kreativität als auch Spiritualität ermöglichen es ihnen, tiefere Dimensionen ihres Seins zu erkunden und zu nähren. Hochsensibilität und Kanzelreich Ausdrucksformen. Hochsensible Menschen neigen dazu, die Welt intensiver und differenzierter wahrzunehmen, was sie oft zu kreativen Ausdrucksformen hinsieht. Sie empfinden Kunst als eine Möglichkeit, ihre Emotionen und Gedanken zu kanalisieren und auszudrücken, die sonst schwer in Worte zu fassen waren. Ob durch Malaria, Schreiben, Musik oder Tanz. Kreative Aktivitäten bieten hochsensiblen Menschen eine heilsame und befreiende Form der Selbstdarstellung, da sie die Feinheiten ihrer Umgebung und ihrer inneren Welt intensiv wahrnehmen, können ihr Werk oft ein bisschen der Tiefe und Bedeutung erlangen. Kunst gibt ihnen die Möglichkeit, ihre Empfindungen zu transformieren und anderen Menschen zugänglich zu machen. Gleichzeitig bietet der Kanzelreich Prozess Raum für Reflexion und inneren Ausgleich, indem hochsensible Menschen in einen Zustand des Flows versetzt, indem sie ihre Umwelt ausblenden und sich ganz auf ihr kreatives Schaffen konzentrieren können. Spiritualität als Quell der Kraft. Für hochsensible Menschen ist Spiritualität oft ein bedeutend Quell der inneren Kraft, da sie tief mit ihrer inneren Welt und den Energien sie herum verbunden sind. Suchen sie häufig nach spirituellen Praktiken, die ihnen helfen, sich zu erden und ein Gefühl der inneren Stabilität zu finden. Meditation. Gebet oder an der spirituell Ritual können hochsensible Menschen dabei unterstützen, in ihrem Mit zu bleiben und sich mit etwas Größerem als sich selbst verbunden zu fühlen. Die spirituellen Praktiken bieten ihnen nicht nur Trost und Ermutigung in schwierigen Zeiten, sondern helfen ihnen auch, ihre Sensibilität als Teil eines größeren, kosmischen Plans zu verstehen. Durch Spiritualität können hochsensible Menschen ihre inneren Ressourcen stärken und ihre Fähigkeit, mit den Herausforderungen des Lebens umzugehen, vertiefen. Die Verbindung zur Natur und ihre heilenden Wirkung. Die Natur hat eine tief heilende Wirkung auf hochsensible Menschen. Sie bietet ihnen Raum der Stille und Erholung, fernab von den Reizüberflutungen des modernen Lebens. In der Natur finden hochsensible Menschen Ruhe, Klarheit und eine tiefe Verbundenheit mit der Erde und den natürlichen Zyklen des Lebens. Spaziergang im Wald. Das Leuchten des Winds oder das Beobachten von Tieren können hochsensible Menschen helfen, sich wieder mit sich selbst zu verbinden und ihre Energien zu regenerieren. Die harmonischen Rhythmen der Natur wirken beruhigend auf ihr Nervensystem und bieten ein willkommen Auszeit von den ständigen Anforderungen der Außenwelt. Für viele hochsensible Menschen wird die Natur zu einem heiligen Rückzugsort, der nicht nur körperliche Erholung bietet, sondern auch spirituelle Erneuerung und inneren Frieden. Gesellschaftlich Wahrnehmung und virtuelle Überwinden. Hochsensible Menschen stehen oft vor der Herausforderung,
Gesellschaftlich virtuell und Missverständnis über ihre Sensibilität zu überwinden. In einer Welt, die oft Schnelligkeit, stockend Durchsetzungsvermögen schätzt, kann Hochsensibilität als Schwäche oder Überempfindlichkeit missverstanden werden. Dies führt häufig dazu, dass hochsensible Menschen sich falsch oder unzulänglich fühlen, besonders wenn ihre Bedürfnisse nach Ruhe und Reflexion nicht ernst genommen werden. Dies gesellschaftlichen virtuell zu überwinden, ist es wichtig, Aufklärung und Bewusstsein über Hochsensibilität zu fördern. Es geht darum, klarzumachen, dass Hochsensibilität kein Zeichen von Schwäche, sondern eine Form tiefer Wahrnehmung und Empathie ist, die wertvoll beiträgt zu zwischenmenschlichen menschlichen Beziehungen und gesellschaftlichen Prozessen leisten kann. Durch Aufklärung und das Teilen persönlicher Erfahrungen können hochsensible Menschen dazu beitragen, ein respektvoller und verständnisvoller Gesellschaft zu schaffen, in der Sensibilität als stark anerkannt wird. Missverständnis über Hochsensibilität. Viel Missverständnis über Hochsensibilität entstehen aus Unwissenheit oder mangelndem Verständnis darüber, was es bedeutet, hochsensibel zu sein. Oft werden hochsensible Menschen als überempfindlich, schwach oder zu emotional abgetan. Dies virtuell basieren auf der Annahme, dass Sensibilität ein Zeichen von Instabilität ist, während in Wirklichkeit Hochsensibilität ein normal, angeborene Eigenschaft ist, die bei etwa 15–20% der Bevölkerung vorkommt. Ein weiteres häufiges Missverständnis ist, dass Hochsensibilität nur mit negativen Aspekten wie Überforderung und Rückzug verbunden wird, während die positiven Seiten, wie eine erhöhte Empathie, Kreativität und das Streben nach Harmonie, oft übersehen werden. Hochsensible Menschen können dies Missverständnis überwinden, indem sie sich selbst besser verstehen und erklären, was Hochsensibilität wirklich bedeutet, so das Bewusstsein in ihrem Umfeld zu schaffen. Hochsensibilität in der Gesellschaft vertreten. Hochsensible Menschen haben oft das Bedürfnis, ihre Sensibilität in der Gesellschaft auf eine Weise zu vertreten, die sowohl ihre eigenen Bedürfnisse als auch die gesellschaftliche Vielfalt würdigt. Das bedeutet, dass sie lernen müssen, offen über ihre Sensibilität zu sprechen und dies als wertvollen Teil ihrer Persönlichkeit zu verteidigen. Dies kann bedeuten, dass sie in sozialen oder beruflichen Umfeldern ihre Bedürfnisse klar kommunizieren, sei es durch das Einfordern von Pausen, das Schaffen ruhiger Arbeitsbedingungen oder das Bewusstsein für die Notwendigkeit von emotionalem Austausch. Hochsensible Menschen können durch ihr Vorbild sehen, dass Sensibilität ein wertvolles Merkmal ist, das zu einer tieferen Verbindung zwischen Menschen und einem gerechteren, mit verändernden gesellschaftlichen Miteinander beiträgt, indem sie ihre Sensibilität in der Gesellschaft vertreten, helfen sie auch anderen, sich ihrer eigenen Empfindungen bewusst zu werden und ihre Sensibilität als stark zu betrachten. Mit der Authentizität, selbstbewusst auftreten. Für hochsensible Menschen ist es besonders wichtig, authentisch und selbstbewusst aufzutreten, auch in einer Welt, die oft an der Persönlichkeitsmerkmal bevorzugt. Mit der Authentizität bedeutet, dass sie ihre Sensibilität nicht verstärken oder anpassen müssen, gesellschaftlichen Normen zu entsprechen. Stattdessen sollten sie ihre Eigenheiten und Bedürfnisse als integralen Bestandteil ihrer Identität nehmen und klar kommunizieren.
Selbstbewusst bedeutet auch, für sich selbst einzustehen, wenn eine Sensibilität in Frage gestellt oder missverstanden wird. Es erfordert Mut, in schwierigen Situationen die eigene Wahrheit zu sprechen und den eigenen Bedürfnissen treu zu bleiben, auch wenn dies nicht immer auf Verständnis stößt. Wenn hochsensible Menschen authentisch und selbstbewusst auftreten, schaffen sie Raum für mehr Akzeptanz und Respekt gegenüber allen Arten der menschlichen Wahrnehmung und Empfindung. Tipps und Techniken für den Alltag. Hochsensible Menschen stehen oft vor der Herausforderung, alltäglichen Aufgaben zu bewältigen, und von Reizüberflutung und emotionaler Erschöpfung überwältigt zu werden. Es gibt jedoch viele praktische Tipps und Techniken, die ihnen helfen können, den Alltag ausgeglichener und effizienter zu gestalten. Ein erster Schritt besteht darin, Achtsamkeit in den Alltag zu integrieren, indem hochsensible Menschen sich bewusst auf den gegenwärtigen Moment konzentrieren und ihre Sinn schaffen, können sie lernen, Reis auf ihn kontrollierte Weise wahrzunehmen und zu verarbeiten. Regelmäßig Achtsamkeit zu üben, wie etwa das achtsame Atmen oder das bewusst Wahrnehmen von Geräuschen oder Geräuschen, helfen dabei, das Nervensystem zu beruhigen und Überstimulation zu verhindern. Struktur und Planung sind ebenfalls von großer Bedeutung für hochsensible Menschen. Ein gut organisierter Tagesablauf, der Festzeiten für Arbeit, Pausen und Erholung vorsieht, kann dazu beitragen, dass sie ihre Energie effizienter nutzen. Hochsensible Menschen sollten versuchen, Aufgaben zu priorisieren und Multitasking zu vermeiden, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und Überforderung zu reduzieren. Selbstversorgung ist ein weiterer zentraler Aspekt, der in den Alltag integriert werden sollte. Regelmäßig Pausen, gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf und Bewegung sind wichtige Faktoren, die helfen, das emotionelle und körperliche Gleichgewicht zu bewahren. Hochsensible Menschen sollten sich außerdem bewusst sein der Ruhe und des Rückzugs einplanen, ihre Batterien wieder aufzuladen, indem sie diese Techniken und Tipps in ihren Alltag integrieren, können hochsensible Menschen ihre Lebensqualität verbessern und sich besser auf die Herausforderungen des täglichen Lebens einstellen. Effektive Entspannungstechniken für Hochsensible. Hochsensible Menschen benötigen effektive Entspannungstechniken, ihre Reizüberflutung zu bewältigen und ihr Nervensystem zu beruhigen. Eine der besten Methoden zur Entspannung ist Meditation. Durch regelmäßige Meditation können hochsensible Menschen lernen, ihren Geist zu beruhigen und ihre Wahrnehmung auf das Wesentliche zu fokussieren. Techniken wie die Achtsamkeitsmeditation oder die Progressive Muskelentspannung helfen dabei, Verspannungen zu lassen und den Geist zu klären. Diese Methoden fördern Tiefentspannung und helfen dabei, Stress abzubauen und die emotionale Balance wiederherzustellen. Atemtechniken sind ebenfalls sehr wirkungsvoll, Stress und Überstimulation zu reduzieren. Eine einfache, aber effektive Methode ist das Tiefbauchatmen, bei dem man langsam durch die Nase atmet, den Atem für ein paar Sekunden anhält und dann langsam durch den Mund ausatmet. Diese Technik kann in stressigen Situationen schnell eingesetzt werden, das Nervensystem zu beruhigen und sofortige Entspannung zu erreichen. Auch sanfte Bewegungsformen wie Yoga oder Tai Chi sind besonders hilfreich für hochsensible Menschen. Diese Übungen verbinden Körper und Geist und fördern nicht nur die körperliche Entspannung, sondern auch die emotionale Ausgeglichenheit.
sie helfen, Verspannungen zu lassen, die Konzentration zu fördern und das allgemeine Wohlbefinden zu steigern. Schließlich sollten hochsensible Menschen auch regelmäßig Ruhe sitzen in der Natur einplanen. Die beruhigende Wirkung der Natur unterstützt den Entspannungsprozess und hilft, die Verbindung zur eigenen inneren Ruhe wiederherzustellen. Spaziergang im Wald oder Zeit am Wasser bieten eine tiefe Regeneration für Körper und Geist und sind ein kraftvoller Weg, sich von den täglichen Stressfaktoren zu erholen. Routen zur Stärkung der emotionalen Widerstandskraft. Für hochsensible Menschen ist es wichtig, Routen zur Stärkung ihrer emotionalen Widerstandskraft zu entwickeln, mit den täglichen Herausforderungen besser umgehen zu können. In der besten Möglichkeiten, die zu erreichen, ist die Etablierung einer morgendlichen Selbstversorgeroutine. Der Tag sollte mit Aktivitäten beginnen, die das Nervensystem beruhigen und die Emotionen stabilisieren, wie etwa ein Kurs Meditation, Atemübungen oder Sanftbewegung wie Yoga. Diese Praxis hilft, den Tag mit einer ausgeglichen und positiven Einstellung zu starten. Dankbarkeit praktizieren ist ein weiter wirksame Methode, die emotionelle Widerstandskraft zu stärken. Hochsensible Menschen sollten sich täglich Zeit nehmen, über Dinge nachzudenken, für die sie dankbar sind, und diesen einem Tagebuch festzuhalten. Dieser einfache Kette hilft, den Fokus von negativen auf positive Aspekt des Lebens zu lenken und das allgemeine Wohlbefinden zu steigern. Es fördert eine optimistische Haltung und stärkt die emotionelle Stabilität. Auch in stressigen Zeiten. Grenzen setzen ist ebenfalls ein zentraler Bestandteil der emotionalen Widerstandskraft. Hochsensible Menschen müssen lernen, ihre eigenen emotionalen und physischen Grenzen zu erkennen und diese klar zu kommunizieren, indem sie regelmäßig Nein sagen, wenn ihre Belastungsgrenze erreicht ist, und sich erlauben, Pausen indulgen, können sie ihre Widerstandskraft gegen Stress und emotionelle Überlastung stärken. Schließlich sollten hochsensible Menschen soziale Unterstützung in ihre Routinen integrieren. Regelmäßiger Austausch mit vertrauenswürdigen Freunden, Familie oder Kollegen hilft, emotionell Herausforderungen zu teilen und Unterstützung zu erhalten. Durch stabile soziale Verbindungen fühlen sich hochsensible Menschen weniger allein mit ihren Empfindungen und gestärkt im Umgang mit emotionalen Belastungen. Praktisch Übungen zur Selbstreflexion und Selbststärkung. Selbstreflexion und Selbststärkung sind wichtige Werkzeuge für hochsensible Menschen, sich selbst besser zu verstehen und ihre innere Stabilität zu fördern. In der wirksamsten Techniken ist das Tagebuch schreiben. Hochsensible Menschen können ihre Gedanken und Gefühle in einem Tagebuch festhalten, Klarheit über ihre inneren Prozesse zu gewinnen. Dies ermöglicht es ihnen, Muster in ihrem Verhalten und ihren Reaktionen zu erkennen und gezielt daran zu arbeiten. Regelmäßiges Schreiben fördert nicht nur das Verständnis für die eigenen Emotionen, sondern hilft auch dabei, Lösungen für Herausforderungen zu finden. Affirmationen sind ein weiter hilfreiche Übung zur Selbststärkung. Hochsensible Menschen können positive Affirmationen verwenden, ihr Selbstbewusstsein zu stärken und sich mental auf die Herausforderungen des Alltags vorzubereiten. Indem sie sorts wie ich bin stark und in der Lage, meine Herausforderungen zu meistern oder ich akzeptiere und schätze meine Sensibilität täglich wiederholen.
Kunnen CIHR selbst Bild positiv veranderen und mehr Vertrauen in ihre Fähigkeiten entwickeln. Selbst Mitgefühlsübungen sind ebenfalls wertvoll für die Selbststärkung. Diese Übungen helfen hochsensiblen Menschen, ein liebevollend Mitfallen der Haltung sich selbst gegenüber zu entwickeln. Sie können durch gefahre Meditationen oder einfache Übungen lernen, sich in schwierigen Momenten Trost zu spenden und sich selbst emotional zu unterstützen. Diese Praktiken fördern nicht nur das persönliche Wachstum, sondern stärken auch die Resilienz gegenüber den Herausforderungen des Lebens. Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtdienste LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtdienste LLC. Testberichtdienste LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtdienste LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testberichtdienste LLC. All rights reserved.